Abend für alle, die schon zuhören. Wir sind immer noch auf der Sonne, auf unserer Expedition SO286 IceDivA2 und haben gerade unseren vierten OFOS Tauchgang begonnen. Das ist der erste Tauchgang am heutigen Tag und an der neuen Station. Wir haben unsere nordatlantischen Gebiete über 50 Grad Nord verlassen und befinden uns jetzt südlich der Azoren am Mittelatlantischen Rücken. Dies ist das einzige Gebiet, was zurzeit sturmfrei ist und das wir westlich des Mittelatlantischen Rückens beproben können. Wir werden den Meeresgrund in 3190 Meter Tiefe gegen 19 Uhr deutscher Zeit erreichen und bis dahin werden James und ich mit unseren Kommentaren sparsam sein und in 8 Minuten erstmal zum Abendbrot gehen. Ich wollte uns nur schon mal anmelden und sagen, dass man von uns mehr hören wird. So, good evening and thanks for listening in on our OFOS dive during the FS Sonne's Expedition 286 under the IceDivA project. We are diving today. We just started our dive 20 minutes ago at our third work area, south west of the Azores to the west of the Mid-Atlantic Ridge.
Good evening. James and I are back from dinner. Given we know we are in the OFOS lab for the next 5.5 hours, and given, yes, OFOS was deployed about an hour ago, and we have about an hour and a bit to reach the sea floor, we thought we'd use the start of the time to go for dinner at 5:30 ship's time. And now we're back here, aren't we, James? Yeah, we're back after, as Katrin said, a lovely dinner, various pasta dishes for a traditional sort of bolognese style for people who eat meat, and several different pasta options, including Maultaschen. Yeah. English. I forget it. But yeah, several options for the vegetarians on board. We spent the whole evening mapping our new station. We generated a very interesting map of approximately 25 nautical miles in length by a similar width. And we look forward to bringing you this dive today, which attempts to answer our research question about soft sediment habitats over 3,000 meters, the basis of the IceDivA2 research. And then tomorrow morning, we hope to be able to bring you a very interesting one where we explore some of the undulating topography that we discovered in the area. We kind of knew from the baseline GEPCO maps that there would be something here, but we were quite surprised again. So we look forward to be able to share that with you. So, guten Abend und willkommen zu unserem heutigen OFOS Tauchgang. Es ist der 4. OFOS Tauchgang. James und ich sind jetzt wieder im OFOS Labor, nachdem wir die Zeit davor genutzt haben, solange wir in der Wassersäule sind, doch das Abendbrot zu essen. Heute Abend gab es verschiedene Pastaspeisen, und wenn man weiß, man hat 5 bis 6 Stunden im OFOS Labor vor sich, möchte man das Abendessen nicht knapp verpassen, nur um Plankton TV zu schauen. Wir tauchen heute südwestlich der Azoren auf der westlichen Seite des Mittelatlantischen Rückens in 3200 Meter Wassertiefe. Wir haben die letzten 24 Stunden dafür genutzt, dieses Gebiet zu kartieren, da wir eine flache Ebene suchen, in der wir unsere IceDivA-Forschungsfrage beantworten können, wie sich die makrofaunischen Gemeinschaften und Lebensgemeinschaften in der Tiefsee unterhalb von 3000 Meter in Weichbodengegenden vergleichen lassen und welche Unterschiede wir finden. Und dafür mussten wir erstmal eine Tiefseeebene suchen. Und wir sind ja hier, wie gesagt, in der Nähe des Mittelatlantischen Rückens, der sich durch Gebirge auszeichnet. Durch das Mapping waren wir in der Lage, ein schönes Tal zu finden, sodass wir halt unsere Tiefseeebene haben und daneben dann morgen hoffentlich auf einem Tauchgang eins der Berge. Signal. Während des Tauchgangs Plankton sehen wir, wie auf den letzten Tauchgängen schon verschiedenes großes Plankton an uns vorbeiziehen. Viele Fische, das sind Fische, die in der tiefen Wassersäule leben und verschiedene Lichtorgane an der Seite haben. Das vorbeischimmern. Wir sehen unser typisches Plankton mit Kokopoden, Amphipoden, Salben, Fallen, Trichonaden. Insgesamt sind wir jetzt deutlich südlicher, als wir erwartet hatten. Aber eine Winterexpedition im Nordatlantik mit extremen Winterstürmen in diesem Jahr hat uns zwar zum einen ermöglicht, die Labradorsee auf 58 Nord zu beproben, aber jetzt sind wir auf 37 Nord, wie gesagt, südwestlich der Azoren. Die Stürme hat man ja auch in Deutschland und Großbritannien gemerkt.
Deutschland durch den einsetzenden Schnee. Ich habe mir von vielen Freunden e-mailen lassen, dass bei ihnen Schnee liegt oder es sehr stürmisch war. In Großbritannien ist der Sturm voll aufs Festland getroffen und einige Haushalte sind nach 5 Tagen immer noch ohne Strom, da die umgestürzten Strommasten und beschädigten Leitungen nicht repariert werden konnten. Das zeigt nur, wie ungewöhnlich das Wetter dieses Jahr ist. So, wir haben noch 550 Meter, bis wir den Meeresboden sehen sollten. In vielleicht den nächsten 5 Minuten wird der Windenfahrer seinen Windenfahrstand verlassen und zu uns ins Labor kommen, um dann das OFOS über eine Fernbedienung weiter zu steuern, und zwar von unserem Labor, sodass wir mit ihm kommunizieren können. Für die letzten Tauchgänge, wenn die Lunte anruft, unser Telefon geklingelt, werden wir wieder den Stream muten, da wir nie wissen, was für Informationen kommen. Und danach geht es dann weiter. Wir werden auch für die letzten Tage sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch reflektieren. And so we have about 500 meters before we can see the seafloor, and in the next 5 to 10 minutes our winch driver will change his position from the winch driving camp to the OFOS lab, so he's driving the OFOS remotely from the lab here. And yeah, he can communicate with us, and we can communicate with him if the distance of the OFOS to the seafloor is correct. And like with the last dives, if you can hear the telephone ringing, we can hear it too, and then I will mute our stream because we have no idea what the comments are that we receive. And then as soon as the phone is out and stopped, we will come back to you and explain what the updates were we received. We have Alex Kienecke here, our expert for the myofauna, especially the tiny groups of the gastrochates, because he's running the MOOC system on board, and on the deployment tomorrow with the MOOC, we will use a similar camera system that we deploy the MOOC with a live camera so that we can see the seafloor and make sure we are not trying to set the MOOC up in an area where we might have one stone in a square kilometer, and if you hit that, the MOOC isn't happy. It likes very soft sediment, so yeah, that's why Alex is joining us for coming close to the seafloor. So, ich habe gerade erklärt, wir haben unseren Kollegen Myofauna-Experten Alex Kienecke hier, der auf IceDivA2 den Multicore, den MOOC gefahren ist, und morgen werden wir den MOOC mit einer Kamerasystem einsetzen, dass man genau hier bei dem OFOS Tauchgang durch die Wassersäule sehen kann, was passiert, und den Meeresboden dann sehen kann, in welchem Gebiet man den MOOC absetzt, dass sich in dem Gebiet nicht gerade ein dicker Stein befindet, der die Probennahme schwieriger machen würde oder verhindern würde.
200 meters above the seafloor. The winch driver is just walking over from the winch cap to join us in the lab. So, wir haben gerade über das Walkie-Talkie gehört, dass der Pindelfahrer jetzt umschalten wird auf das ferngesteuerte System. Von daher werden wir jetzt auf 2890 Meter für einige Minuten in der Wassersäule hängen, bis das Umschalten durchgeführt ist und wir dann unseren Abstieg in die Tiefe fortsetzen können.
the winch driver is now in our lab and driving the OFOS from the remote. We are now approaching the seafloor with, I say, just 0.5 meters per second, while we were going to 0.8 meters per second before. And about 10 minutes, we now are on spot the seafloor lookout. And then we will spend some time sitting on the same spot until all the camera settings are done, the focus is set, the flash is tested, before James will talk to the bridge and ask to go forward for 1.5 nautical miles with 0.4 of a knot. 0.5 today. 0.5 of a knot. We're faster than usual. Yeah, well, it's relatively flat down there, hopefully, so we should be secure in going 0.5. And then after we finished our transit line, after roughly, well, 3 hours, maybe a little bit less because we are going faster, we will come up again and give the deck over, hand the deck over to the Plankton team that will work overnight. So, wir haben jetzt, der Windfahrer ist jetzt bei uns im OFOS-Labor und fährt den OFOS Richtung Meeresboden mit 0,5 Metern pro Sekunde. Das heißt, in den nächsten 10 Minuten werden wir den Meeresboden zur Sicht bekommen und mal schauen, wer ihn als erstes sieht. Dann bleibt das gewohnte Spiel. Wir bleiben auf Position, bis die Kameraeinstellungen vorgenommen sind. Und dann wird James mit der Brücke kommunizieren, um den Offizier of the Watch zu bitten, also den Wachoffizier zu bitten, das Schiff mit einem halben Knotenfahrt in eine Vorwärtsrichtung zu bewegen. Und wenn wir dann unsere 1,5 Meilen abgefahren sind, werden wir das Schiff wieder aufstocken lassen und der OFOS wird zurück an Deck geholt. Und dann ist die Nacht, wird übergeben an unser Plankton-Team. Wir haben hier ja jetzt schon überall in der Wassersäule gesehen, wie viel Plankton selbst in knapp 3000 Meter Wassertiefe ist. Die Planktongruppen arbeiten vor allem in den oberen Wasserschichten zwischen 0 und 200 Metern, aber das Multinetz wird auch auf 1800 Meter abgesenkt, um das Tiefenplankton zu fangen. Und morgen früh gegen 8:30 englische Ortszeit oder Schiffszeit, also keine 10 deutscher Zeit, planen wir einen zweiten OFOS Tauchgang entlang des Gebirges hier einst der Erhebung. Das muss James schüttelt so ein bisschen den Kopf, ist noch am Überlegen, wo genau der zweite Tauchgang hingelegt wird. Yeah, we don't currently know where the second dive will be, but it's currently in planning. And it should be something that will start at a higher altitude from the sea floor and go down probably quite some depth. We had some rather large seamounts in the area, so we will see and plan a safe route down and see where we start. Die Bathymetriekarte, die heute Nacht erstellt worden ist von diesem Gebiet, die etwa 25 mal 20 Kilometer beträgt, zeigt verschiedene Meeresberge in der Umgebung mit zum Teil sehr steilen Abhängen, und da wollen wir noch, wenn wir noch den idealen Tauchplatz aussuchen. Und von da aus werden wir dann oben auf dem Seeberg anfangen zu tauchen und uns über die Flanke in die größeren Tiefen hinabarbeiten. Und meine persönliche Hoffnung ist, dass wir ein Gebiet haben, in dem wir auch mehr filtrierende Meerestiere wie Steinkorallen, vor allem gefächerte Steinkorallen und Weichkorallen, vielleicht auch ein Korallenriff und auf jeden Fall viele Tiere sehen. James freut sich schon. Oder er sagt, ich hoffe auf zu viele schöne Tiere. Yeah, I also hope it to be quite busy down there. It was quite difficult to find a relatively flat area, so hopefully there's been plenty of nutrients falling down to the topography here to this flat area, and we'll have to see what we find. Ja. James sagte gerade, wir hoffen halt, dass der morgige Tauchgang uns ein diverses und häufiges
weniger Nahrung nehmen auch weniger Tiere auf dem Meeresboden, wenn man halt eine normale Tiefseeebene hat, wo alle Nahrungspartikel von oben durch die Wassersäule hinabsinken. Oh, ich kriege because what No. ja, hoffen, dass der heutige Tauchgang Meeresboden schon wieder mehr Leben zeigt als der letzte. Der letzte Tauchgang war 52 Nord, 39 West. Hatte relativ wenig großes Leben, war erstaunt, wie wenig große Seevögel gesehen haben, zum Beispiel im Vergleich zu Portwein und zum Flächen, der Stachelschwein, Tiefseeebene, die sich westlich von Berg befindet, die sich durch sehr viele große Seevögel auszeichnet. Wir hoffen, dass wir hier auch an Seevögeln von den Australien sehen, dann doch mehr große Tiere auf unseren Film- und Fotoaufnahmen sehen können. Ein Kommentar, den meine Mutter mir sagte, war, mein letzter Tiefseetauchgang, als ich guckte, war nur so ein heller Meeresboden, sehr flach, sehr eben und ein Stück leuchtend blaues Plastik. Was ja auch ein Auftrag dieser Expedition ist, zu schauen, wo in unserer Tiefseeebene sich schon der menschliche Einfluss und die Verschmutzung mit Plastik befinden. Normally all the auto cities work, but this is Off just in the case the system, camera. or? Yeah, this is just in case the camera starts to fail. Unser Like day-night stuff. Wir sind Or jetzt the etwa focus. 20, 25 Meter entfernt vom Meeresboden. Und ich finde es interessant, dass sich das Plankton in seiner Abundanz häufiger geworden ist. Es ist also ein dichter Seafloor. Wir Ja. sehen den Meeresboden. We just start to see the seafloor. We're still That's soft sediment. 9 meters, 7.5 meters above, so that's more than we would like. The best working distance is 1.5 to 2 meters to get a really sharp good image. So wir haben jetzt den Meeresboden erreicht, jetzt sind wir auch bei unserer Arbeitshöhe über Meeresboden von 1,5 bis 2 Meter angekommen. Das sieht aus wie ein, ich sage jetzt, typischer abyssaler, also Meeresboden in 3000 bis 5000 Metern Wassertiefe in einer Ebene. Wir sehen, wir haben Weichbodensedimente, eine ganz leichte Auflage von Details. Man sieht jetzt rechts die Welle des UFOs, der halt näher kommt. Das abgestorbene Phytoplankton, das runtergerieselt ist, vorbei weht. Auch haben wir einen kleinen schwarzen Stein, der, ich denke, vulkanischen Ursprungs ist. Das würden wir sehen, wenn wir diese Steine im EBS finden.
average seafloor, we see we have very fine sediment, and on top of the sediment we have a layer of dried fluff, which is like phytoplankton that died in the water column and descended to the seafloor, lying on top of the sediments, providing food for the infawn of animals. We have a starfish imprint to the right hand side. So at one point a large starfish was here. To remind you, the distance between the laser dots are 18 centimeters. So the starfish in diameter had about 20. Eben sahen wir noch den Eindruck eines Seesterns, der dort mal saß, der etwa 20 Zentimeter groß war. In der Mitte unseres Bildes sieht man die 3 Laserpunkte. Jeder Punkt ist vom nächsten Punkt 18 Zentimeter entfernt. Es gibt uns eine Größeneinschätzung der Tiere und Objekte, die wir hier auf dem Meeresboden sehen. James ist jetzt dabei, unsere Kamera einzustellen. Und solange wir das machen, werden wir auch den Kanal einmuten, damit wir uns darüber unterhalten können.
gespeichert, sodass es James und ich dann Expertenhilfe brauchte, sodass Stefan vom der Board IT vorbeikam, um uns zu helfen, unsere Fotos wieder scharf zu kriegen. Was jetzt auch geklappt hat. Und was wir jetzt auch schon sehen, ist, was ich als Korallenrabbel interpretiere, also abgebrochene Korallenstücke auf dem Meeresboden. Die wir an den morgigen Tauchgang mit Ratsubstrakt und noch wirklich Korallen finden. Ja. And so for our English-speaking listeners, sorry for the quiet area. We already had the first person being sent down from our conference room asking if we had problems, or in the commentaries, the problem was actually that the new camera that was placed into the OFOS housing on the last dive had not stored the nice settings we had for the stills images, so the still images we had were overexposed and we needed to change it. And now we are, thanks to Stefan Meinecke's help, who's the IT expert on board, we are back up and can start looking on what we see. As earlier I thought I saw some coral rubble, and here it looks like remains of seaweeds with gooseneck barnacles, like Lepardide. So, was hier im Zentrum des Fotos ist, interpretiere ich als abgesunkene Alge. Das könnte Ascophyllum nodosum oder Sargassum sein, das sieht man erst genauer. Was daneben hängt, sieht für mich aus wie gestielte Seepocken, also diese Entenmuscheln, die sich gerne an Objekten festsetzen und wachsen, die an der Meeresoberfläche schwimmen. Wir hatten hier in der letzten Station auch im Planktonnetz und im Neuston-Katamaran Ascophyllum nodosum mit einer gut ausgeprägten Kolonie von Dosmia, einer dieser Gooseneck Barnacle, der gestielten Seepocke, die man als die bojenbildende Seepocke bezeichnet. So James, have we started moving? Yeah, we've just started moving. It takes a little while for the OFOS to catch up with the ship and the rope to become tight so it gets towed, because it's currently 3.2 kilometers underneath the ship. Yeah, we have found pretty much what we expected to find based on the bathymetry in the backscatter. So we, particularly with this site, we have a very comparison to IceDivA2 site that we finished that was off the base of Mount Josephine. So this should be a very interesting site scientifically for us, combining it with the previous expedition. Ja, so wie James sagte, wir sind ja nun im Südwesten der Azoren, außerhalb der 200-Meilen-Zone. Auf der IceDivA2 Expedition im Januar, Anfang Februar diesen Jahres haben wir aufgrund von Sturm im geplanten Nordatlantik unsere Station auch nach Süden verlegen müssen und haben nordöstlich von den Azoren, ja jetzt sind wir nordwestlich, damals nordöstlich von den Azoren, eine Tiefseestation gehabt in der Nähe des Josephine Seamounts, und jetzt können wir die Tiefseefauna und die Lebensspuren von beiden Gebieten vergleichen. Was wir hier jetzt sehen, ist wieder ein Eintrag eines Seesterns. Dann sehen wir vor uns, würde ich sagen, eine Seapen, eine Seelilie. Wir sehen die verschiedenen Lebensspuren, diese blütenartigen, die von Igelwürmern, Echinuriden gemacht werden. Und ins Bild kommt jetzt gerade ein Einsiedlerkrebs,
Und wie Professor Pedro Martinez mir gesagt hatte, seine Erfahrung ist es so, dass die größeren Einsiedlerkrebse im Pazifik sich keine Schalen mehr finden, die sie sich auf ihren ungeschützten Hinterleib setzen können, sondern die Anemonen, die sie tragen, werden direkt auf den ungeschützten Hinterleib gesetzt, um diesen vor Fressfeinden zu schützen. So what we just saw was a hermit crab, and as Professor Pedro Martinez explained to me over the last days, that in the deep Pacific Ocean, those hermit crabs don't find any large shells to protect their soft back ends anymore, so they often go and find an anemone that they set on their back so that they are protected from predators. And we also have seen some Lebensspuren, some imprints of the starfish or the flower-like patterns done by echoid worms. Well, they are not worms as such, they are just called echoid worms. They're little, well, they are not the prettiest animals in the world. They look like a jelly block or egg-sized, some of them I know egg-sized, oval animals with a long proboscis that they can extrude, that comes out as a Y-shaped lip that collects the soft sediment and brings it into the animal to eat. I think if I see one out on the seafloor later on, I will comment on it. Be a nice addition to Worm Wednesday. Yeah. Do we have a large sea urchin here? One of the round. Yeah, that's sea urchin. Yeah. So this type of sea urchin we had seen in the Porcupine Abyssal Plain. We had seen on the last dive site at 52 North. When you bring it up, it's quite soft and collapses, so it's a water pressure that gives its concave form. And another one of these hermit crabs. But these ones, if you have been listening and watching our last dives, these have very distinct red legs, where the last ones looked pale orange and white. And an interesting Lebensspur with an interesting end of rubble, or so I have no idea who made it. So, wir haben hier schon wieder recht viele Einsiedlerkrebse, was der Vergleich zu den Einsiedlerkrebsen ist, die wir in den nördlichen Tauchgebieten hatten, sind die deutlich dunkelroten Beine. In den Gebieten davor waren sie hellorange oder weiß. Das Blitzen, was man ab und zu sieht, eigentlich alle 10 Sekunden, ist der Blitz des Kamerasystems. Die Fotokamera und die Videokamera sind im Winkel etwas versetzt, und um sicherzustellen, dass unsere Fotos auch gut ausgeleuchtet sind, hat die Fotokamera ein eigenes Blitzsystem neben den 4 LED-Lampen, die an den 4 Ecken der OFOS-Kamera des OFOS-Schlittens angebracht sind. Oben sieht man eine kleine weiße Gastropodenschale, eine Schneckenschale. So here we see a white gastropod snail just going into the right side of the image. The flashing you see every 10 seconds is the automated flash and picture taking system of the stills camera. We have set the stills camera for 10 seconds, so we have a good overlap and of our transect, and can visually analyze the transect line later on. And we have another bit of seaweed lying on the seafloor. Just by the thinness of the seaweed, I'm most likely to say it's
sargassums. Sargassum is the seaweed that comes from the Sargasso Sea that floats on and is floated by the current across the Atlantic from the Caribbean. Oh, we have an burying anemone coming up, our first one on this dive. But so what you have is a sargassum depending on the different seasons, and you can predict and spot also with satellites where the big sargassum mats are drifting on the surface of the Atlantic from the west to the east. And every now and then particles of the sargassum floats lose their buoyancy, like the fucus, the blasentang, and the different large seaweeds we have at the North Sea. They have some air-filled bubbles that keep them buoyant or floating, and if these pop or get eaten by animals that live on the floats, they drop down to the seafloor and provide further food to the animals down here. One of our big purple Holosurians. Hier haben wir eine der großen Tiefseeseegurken von einer Größe 20-25 Zentimeter in Länge. Man sah gerade noch, wie sie aus dem Bild rausging, dass sie sich auch aktiv bewegt hat. Yeah, we're already seeing a higher density than previously on the previous dive, but still relatively low density. I just want to go and say we haven't had a red shrimp. But now we have. Yeah. Welcome back. For the ones of us that joined the OFOS dives in January, I think going through my record, we had a red shrimp every 15 minutes, and it was required so James and I would not lose absolute interest is the wrong word, but Yeah. just seeing soft sedimented seafloor without much happening over several hours. About the only thing there will happen to be red shrimp. Yeah, and the red shrimp would make you jump up and say, hey, I'm awake, and it's really interesting. Quite a lot of small white dots on the seafloor. Could be anything from small isos. Ja, wir haben hier auf dem Meeresboden, sieht man viele kleine weiße Punkte. Da kann man jetzt frei spekulieren, was sie sein könnten. Es könnten weißliche Isopoden sein. Das liegt daran, dass wir sehr viele Isopodenforscher an Bord haben und wir auch festgestellt haben, dass in den Proben des Epipentos-Schlittens häufig weiße Isopoden sind, die man bei dieser Vergrößerung der Kamera auch sehen könnte. Was wir auch sehen, sind die Hinterlassenschaften der großen Seegurken, die ihren charakteristischen Kothaufen hinterlassen. Für Holoturienforscher, zu denen ich nicht gehöre, können einem sogar sagen, welche Holoturie potenziell welche Form an Kot hinterlässt. Was wir hier auch sehen, sind die verschiedenen Altersstadien, wie lange der Kot schon liegt und sich schon wieder dabei ist zu zersetzen und auseinanderzufallen. Und schon wieder ein Stück Seetang. So here we have another piece of seaweed, so it seems to be a regular intake of nutrients by seaweed. What we also see is the feces of Holosurians at different stages. Some of them look quite newly laid, others look almost fallen apart. And when you are a Holosurian expert,
and has studied the groups in the deep sea and watched quite intensive deep sea footage, you will be able to know which species can be linked with which type of feces. And I can just spot, getting out of the image now, a small gastropod. The gastropods we see in here are neogastropods, which is a group of carnivorous gastropods. So eben aus der rechten Bildebene rausgewandert war eine weiße Schneckenschale. Die Schnecken, die wir haben, gehören zu der Gruppe der Neogastropoden, häufig zu den Bellhornschneckenverwandten oder Purpurschneckenverwandten. Und es handelt sich um fleischfressende, jagende, räuberische Schnecken, die am Meeresboden Polycheten oder Muscheln oder auch die Scaphopoden, die Kahnfüßer, fressen. Auf den letzten Stationen hatten wir übers Agassiz-Troll auch Kahnfüßer gesammelt. Und diese zeigten bei den Totschalen kleine Bohrlöcher von außen an, die einem zeigen, dass diese Kahnfüßer von räuberischen Schnecken getötet und gefressen wurden. So what is for certain is this sediment type will be ideal for our other colleagues deploying the various benthic gear on board, such as the box corer, multiple corer, and EBS. They should not have a problem in deploying the gears amongst this. In fact, it looks pretty ideal. What do you think is next to the hermit crab? On top of it, above it. I don't know, we're seeing that a little bit. But you saw the hermit crab moving. Yeah. Ja, eben haben wir den Einsiedlerkrebs weglaufen sehen. Jetzt ist die Frage, was hat ihn dazu bewegt, wegzulaufen? Was hat ihn gestört? Es ist das Licht, das wir in die Tiefsee bringen für den kurzen Moment und eine Störung, der für die Meeresboottiere hervorrufen. Es ist der Staudruck, den der OFOS vor sich her schiebt, was auch wieder nur eine sehr, sehr kurze zeitliche Veränderung für das Habitat gibt. Haben wir auch das Hydrophon wieder? Yes. Once again, we have the hydrophone deployed with the OFOS. So this is attached by me on board, and it's recording the sounds of the ocean. Having listened back to a little bit of what gets recorded, we do get the sounds from the OFOS picked up with it, but also many sounds that the
being recorded from outside of our influence, such as whale noises in particular. Did we have whale noises? We had whale noises, and one of the interesting parts of that was that we seemed to pick up the low frequency of the whale, but not the high frequency. So we suspect they were particularly far away, just on the edge of their vocal range. If just looking what is coming up on the right hand side, do you think that was a piece of litter or? It seemed to have a Lebensspur trail. Yeah. But it could have been a piece of litter fallen in a Lebensspur. And we also seem to get this, see the Lebensspur with the Yeah, it's like end that. bit, yeah. That's weird looking. I get fecal pellet. It's the third time or fourth time the same pattern Yeah. turned up. Und hier am Ende dieser Lebensspur oder am Anfang, wie wir eingewandert sind, sah man eine Struktur von Bällchen, irgendwas, die wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, sodass wir das jetzt fast als Kothaufen interpretieren. Aber das sind James und meine Interpretationen. Da muss man später die Literatur nachschauen, was es sein könnte. Yeah, it's kind of been tricky to keep up with all of the literature needed, considering the large distances we've been travelling. Ja, und James und ich haben uns eben über das Hydrophon unterhalten. Wir sind ja auch eine Expedition während der UN-Ozeandekade für den also für den sauberen und erhaltbaren Ozean. Und dort gibt es eine Gruppe, die sich mit dem sauberen Ozean halt beschäftigt. Und es geht nicht nur um die Verunreinigung des Ozeans mit Müll, wie Plastikmüll, sondern auch den Veränderungen durch Lichteinflüsse oder halt durch Lärm. Und Lärm wird hervorgerufen von Schiffen, von verschiedenen Bojen, die ausgebracht werden. Und beim Lärm in der Tiefsee haben wir noch keine große Erfahrung. Was gibt es dort überhaupt? Was hört man? Man kann sich, also seit 40 Jahren weiß man über die Gesänge der Buckelwale und über die Kommunikation der verschiedenen Walarten, die man auch mit Hydrophon hören kann. Man weiß aber nicht, welche menschengemachten Laute und welchen Lärm man hört oder welcher andere biologische Lärm unter Wasser erzeugt wird von Fischen, von Invertebraten. Und um das hier in der Tiefsee zu erforschen, ist die OFOS-Kamera auch mit einem Hydrophon ausgestattet, wo wir dann hören können. Zum einen hören wir natürlich das OFOS-System selber, wenn es am Meeresboden entlang schwebt. Zum anderen kann man aber auch Hintergrundgeräusche eindeutig biologischen Ursprungs hören. So hatte Mia, die das Hydrophon betreut, beim Abspielen der Aufnahmen gehört, dass sich Wale in der Umgebung aufgehalten haben bei den letzten Einsätzen, die wir an Bord nicht gesehen haben. Nun ist aber es auch so, dass der Schall in der Tiefsee sehr weit und sich schnell ausbreitet und lange zu hören ist, sodass wir gar nicht wissen, wo diese Wale waren. James, do you think it's a sea pen below? Just across the middle of the screen? Yeah. Yeah, it looks like a sea pen, right?
and the seaweed remains quite commonly. But then comes the end of the floating sargassum carpets, when they have been on the surface of the water for months on end. And so this seems to be an area where the air floats start disintegrating, and then their buoyancy stops and they slowly sink to the seafloor. And then heavily degraded on the way down. Yeah, or potentially already degraded and eaten on the surface. Yeah. Given we collected some and they haven't been analysed yet, but there were various animals and little fish in the sargassum. Yeah, team life. Yeah. Had many of those blue copepods on it, right? Wow. Ah, Litter. Ja, hier sehen wir eindeutig eine Art menschliche Verschmutzung. Was es genau an Müll auf dem Boden ist, kann ich nicht sagen. Plastik vielleicht? Ja. Letztes Jahr haben wir auf einem der OFOS Tauchgänge eine verloren gegangene Jeans gesehen. Wenn man hier die Schatten vorbeischwimmen sieht, das können Quallen sein, die von den 4 Lichtern, häufig sieht man auch einen kleinen Punkt vorbeiziehen mit 4 Schatten, was daran liegt, dass wir 4 Lampen an den 4 Ecken des OFOS-Rahmens haben, die dann halt auf vorbeischwimmende Quallen diese 4 Schatten erzeugen. And just commented that on the January dives we found a lost jeans, or so. We didn't find it, we saw it on the seafloor. Yeah, when we first saw it we wasn't sure exactly what it was, but then when you zoomed in later imaging, it was clearly a pair of jeans. One of the more ludicrous pieces of litter I've seen on the seafloor. Perfectly folded as well. Yeah. What do you think are these structures? We have them as quite common as well. They look almost like beehive, start of a bee or... Beehive, golf ball type, they're fairly regular. They're fairly irregular, yes. The first visible ophiuroid. Eben war der erste Schlangenstern zu sehen und unten am Bildrand ist eine Anemone auf einem Stein. Ja. Steine sind in diesem Bereich ja auch selten und werden dann gern von festsitzenden Tieren wie Schwämmen oder Anemonen besiedelt. These beehive golf ball type things, they look too uniform and too much the same to be a nodule or stone or something of that ilk. They're definitely being created by something or are something. Yeah, they look biological. Yeah. So James und ich unterhalten uns gerade über diese Strukturen, die jetzt auch oberhalb des Dreiecks ins Bild kommt, die fast aussehen wie eine Wabe. Eine sehr breite Lebensspur hier. Sieht fast aus wie ein altes Track von Schlittentrack. Yeah, I was so wide I thought it was for a second. I was running kind of parallel. So. Ja. But a very narrow one, so. Da oben sehen wir einen weißen Patch, der von Bakterien gebildet sein könnte. Ja, zurück zu diesen Bienenwabenstrukturen, die sehr regelmäßig im Bild sind. Wir wissen beide nicht, was es ist, aber denken, dass es biologischen Ursprungs hat, da es so regelmäßig hier in der Tiefsee auftaucht.
James, what do you think is different to the last dives? For me, there's one group missing that we had quite regular further north. Which group would that be? The stalked crinoids, Yeah. the stalked sea lilies. Yeah, we're not seeing the same sort of sea lilies that we had previously. We are seeing the hermit crab, or a hermit crab. Yeah. This structure that we're mentioning, this biological structure is new as well. As you say, we haven't really seen circumpollid evidence. No. Seeing much more of these asteroid Lebenssporen. Ja. James und ich haben gerade diskutiert, was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tauchgängen. Und sowohl in der Labradorsee als auch in der Nähe der Charlie Gibbs Fracture Zone haben wir häufig gestielte Seelilien, gestielte Crinoiden am Meeresboden auf Hartsubstrat gesehen. Hartsubstrat haben wir hier auch, aber die Seelilien fehlen. Wir haben wie auf den letzten Tauchgängen die Einsiedlerkrebse, aber wir haben auch sehen Veränderungen in der Diversität, in der Zusammensetzung der Gemeinschaft am Boden. Wir haben häufiger die Abdrücke der Seeigel, wir haben weniger häufig bisher Schlangensterne gesehen. Ein Faunelement, das da ist, sind die Einsiedlerkrebse, die eigentlich in der Tiefsee tiefer als 3000 Meter als nicht sehr häufig beschrieben sind. Wir haben ab und an Seeanemonen. Ja, es ist hier schon anders als weiter im Norden. Again, it seems to be, whenever we do find a small piece of hard substrate down here, it seems to be colonized by an orange anemone. Ja. Sobald wir hier einen Stein oder Hartsubstrat sehen, wirkt es, als wäre es mit einer orangen Seeanemone besiedelt. That's also something from the last dive that we did. We're seeing very, very little hard substrate. Ja, sowohl hier als auch, vor allem hier haben wir noch kaum Hartsubstrat gesehen. Da wir auch hier am Mittelatlantischen Rücken sind, hatten James und ich eigentlich Hartsubstrat erwartet. Wir sind ja auch mit den Felsstrukturen nicht weit entfernt, aber es ist deutlich weniger an Hartsubstrat vorhanden als auf unseren Tauchgängen in der Nähe des Tiefseevulkans. Seaweed? Yes. I want much clearer piece. I will add a seaweed button for the next dive. I think seaweed must be, yes. I can see the holes, Yeah. the bubbles of Sargasso. Another running hermit crab. The hermit crabs seem to be more active here, or more disturbed. There's a difference. The ones before, we had the odd one or two per dive walking, and they didn't seem to flee
or be fast. Well, here. Yeah, we've already seen several moving quite quickly. Ja. Ja, wir haben darüber kommentiert, dass die Einsiedlerkrebse auf diesem Tauchgang schon mehrfach zu sehen waren, wie sie schnell, wie fast fluchtartig ins Bild reingelaufen sind, nicht vom Bild weg. Und unter dem Bild ist ja auch die Lichtquelle, wogegen wir auf den vorherigen Tauchgängen zwar auch Einsiedlerkrebse hatten, aber die schienen sich kaum zu bewegen oder Bewegung auszuführen, die sich nicht fluchtartig aussahen, also nicht von uns beeinflusst wirkten. Could that structure be some form of stone coral? I have no idea. Why Yeah. would it be so regular and always in the same shape, broken up? Exactly. And then we might be able to put an end to that query when we dive along the ridge tomorrow on the hard substrate. If we find desmophyllum colonies. We still live in hope. Ja, But yes, desmophyllum, not Lophinia. ja. James fragte gerade, ob diese Strukturen, bienenwabenartigen Strukturen, vielleicht Überreste von Steinkorallenkolonien sein könnten. Es ist eine Hoffnung, dass wir morgen eine Krinoide, ja, eine sehr schöne Krinoide, sehen wir gerade im Mittelpunkt des Very Bildes. fine. Ja, dass wir halt bei den Steinkorallen, welche Tiefsee-Kaltwasserkorallen auf dem Hartsubstrat der Seeberge sehen könnten. Und dann fingen wir an zu lachen, als wir unsere Expedition IceHRA vor 4 Jahren hatten. Sprach noch jeder von der Liter von der Koralle als Lophelia. Large bit of chemistry. Ja, und zu dem Zeitpunkt war aber gerade eine wissenschaftliche Veröffentlichung rausgekommen, die Lophelia genetisch untersucht hatte. Ein wunderschöner Kissen, Hymenaster, ein Tiefsee-Seestern. Interesting color. Ja. Und der Lophelia, die Tiefseekoralle, die man als für Jahrzehnte als Lophelia kannte, hieß plötzlich Desmophyllum. Yes, taxonomy is a wonderful tool and something we need to invest further in, especially training more taxonomists. But every so often it does change your world on you when they reassign the naming. Ja. Wie James sagt, es bringt uns ein Tiefseeaal. Ja, bringt uns wieder zum Thema der Taxonomie, die ja auch ein Hauptbestandteil dieser Expedition ist. Die Benennung und das Beschreiben von verschiedenen Arten und das Vergleichen der gefundenen Arten mit schon bekannten Arten, die zum Teil vor 150, 200 Jahren gefunden wurden. James, what do you think is at the bottom, the little purple Not plastic or? sure. I just mark it as litter and we need to check. Yeah, that could have easily been. Ja. So geht das. Da war eben unten ein leicht lilafarbenes Objekt, das wir nicht gut identifizieren konnten. Das haben wir gleich markiert, damit wir bei den Aufnahmen zu dem Timestamp zurückgehen und gucken, was es war. Es könnte auch ein kleiner hellfarbener Tiefseeoktopus gewesen sein, aber bei den wenigen Sekunden, die wir es gesehen haben, ist viel Spekulation dabei. Ja, aber wie zurück zur Taxonomie kommt, es ist halt wichtig zu wissen, welche Tiere wir hier haben und in welcher Verwandtschaft sie mit zueinander stehen. Was zu gleichen Arten gehört oder zu gleichen Gattungen. Die Gattung ist wie Homo beim Homo sapiens beim Menschen oder Homo neanderthalis, also nah verwandt, aber doch unabhängig voneinander. So dachte man immer, dass die Korallen, die einzelwachsend waren,
solitäre, also einzelne Steinkorallen und riffbildende Steinkorallen zu unterschiedlichen Gattungen gehörten, aber die moderne morphologische und molekulare Taxonomie hat gezeigt, eine wunderschöne große Seefeder und ein großer Patch an Alge, dass es sich halt um eine Gattung handelt. Und das hat dann wieder Auswirkungen um den Schutz dieser Arten und der Gebiete. Von daher ist die taxonomische Arbeit in meinem Verständnis immer wichtiger, dass wir wissen, welche Biodiversität haben wir auf der Welt, wie verändert die sich unter dem Klimawandel, wie verändert sich, wir hören vom Artensterben gehört, das zurzeit stattfindet und der Artenverschiebung. Und um das richtig erforschen zu können und vorherzusagen, wie sich das weiter verändert, müssen wir aber die hier lebenden Arten richtig bestimmen. Man kann nicht nur sagen, uns interessiert und wir unterstützen die Biodiversitätsforschung und geben dann aber keine Gelder international aus für taxonomische und artenbestimmte Forschungsgruppen und Arbeiten. Eindeutig wird gezeigt, Deutschland gibt Geld dafür aus, sonst wären wir nämlich nicht hier unterwegs und hätten auch nicht unsere Studenten und Doktoranden dabei, die sich genau in dieser Richtung weiterbilden. Very large, yes. That's another item we have more common here, is the sea pens. Yeah, And very large feathers, very finely feathers and actively filtrating sea pens. As you say, let's add a sea pen button. Crab on the move.
Seaweed. Did you do a seaweed button as well? Yes. Sorry, I need you mute. Anni! Wir sind gemutet. Du kannst ruhig laut reden. Oh. Übertragung.
So we just had a winch driver change for a piece of it, change it. And we saw a hermit crab, and now another one of our purple holothurians and orange anemones. I was just trying to get my memory. There's another big holothurian memory back on what the group of these kind of widely stalked Stulasterite anemone. It's not on there. Coming semi-regular at the moment, these holothurians. Yes. Yes. That was the fourth one in the last 5 minutes. James sea pen? No, sponge? Sponge. So this means at the bottom of it we must have a stone. A stone, a stalk, and a funnel. Yeah, that's the first sponge, which I think it was a glass sponge that we had on this dive. It looked like a glass sponge to me. Certainly. Yeah, as the OFOS passed over it, you could quite clearly see the nice funnel that it creates. Oh, dead shrimp. And it looked, we clearly have a red Caridian shrimp on its side, which is a very unusual position for a living shrimp. And there's a crab fleeing the sea. Oh, I didn't see that. At the bottom of the screen. Ah, yes. With my multiple laptops here. It's like my husband will be laughing that I multi-technology surrounded with looking at two laptop screens and 2 monitors at the same time. And then one laptop has 2 screens on, and I can see how our audio bars are going if we're talking too loud or too little. James, what is the white object in the top right disappearing that has a Lebensspur, and it was weird. We didn't have that. And somebody was quite busy here. Yeah, somebody was a lot very of busy movement. here. Oh, the reflective of this
of that white object made it seem like it could have been shell of some form. That's Calcareous material. Yeah. So we have the two screens where you can see our loudness if we talk too loud in here or not loud enough. Another sea feather. And I'll see the live image, the video image that you see as well, that I'm commenting on, or James and I are commenting on. We have the second monitor for the stills camera, where we get a preview of the image taken, as well as all the saving information, and then of course my laptop with the logging database of all the observations that we see. And then, as upstairs had commented on the rustling noise, most importantly, the food for James and me in terms of some wine gums to get us through 5 hours of seafloor watch in the abyssal plain. What I'm missing too here is the evidence of large-sized scaphopods. On the last 3 further doors dives, we could see both dead scaphopod shells quite frequently lying on the seafloor, on top of the seafloor, or even evidence of scaphopods crawling along, and excitedly we saw them crawling along in the Labrador Sea with symbiosis with an anemone that was sitting on the back half of the scaphopod and hitching a ride and being being crawled along to better feeding habitats. But you're correct, we're not seeing any evidence of that so far. Yeah. So we had a couple of cone-shaped white shells, which I interpreted as pteropod shells, which are the pelagic gastropods that have a kind of jelly cone, not jelly, ice cream cone type shell. Yeah, relatively pointy, typical snail shell. Not spiral. Not spiral. But the cone. Ja, so gesagt, für diesen Tauchgang haben wir noch keinen Nachweis von Kahnfüßern, von den Skaphopoden gesehen, die wir auf den letzten 3 Tauchgängen hatten. Vor allem in der Labradorsee haben mich die Kahnfüßer begeistert, da wir eine Lebensgemeinschaft zwischen Kahnfüßer und Seeanemone gesehen haben. Auch zum ersten Mal, eine große Seegurke oben, 2 Seegurken auf einem Bild. Zurück zum Kahnfüßer, wo wir diese Lebensgemeinschaft, die zwar schon einmal aus dem Nordpazifik dokumentiert wurde von 34 Grad Nord, aber hier im Atlantik noch nicht beschrieben wurde und noch nie mit Lebendfotos belegt werden konnte. Jetzt haben wir gerade unsere Fahrtleiterin an der Tür, die hier als Paparazzi vorbeikommt mit ihrer Kamera. Da werde ich auch mal nicht muten. Dann hören wir sie nämlich auch. Nee, ihr müsst mich nicht muten. Ich wollte nur gucken, wie es läuft hier heute. Läuft gut. Ja. Als Fahrtleitung muss man eigentlich 24 Stunden, oder ist man 24 Stunden am Tag für 7 Stunden die Woche erreichbar, da man zu allen Tages- und Nachtzeiten Entscheidungen treffen muss, wenn sich die Planung verändert hat. Das ist genauso wie der Kapitän an Bord, der auch zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar sein muss und funktionieren muss, wenn es Veränderungen gibt, die seinen Rat brauchen.
wogegen wir anderen, ob nun Mannschaft oder also Schiffsbesatzung oder Wissenschaftler, Techniker an Bord, eher ihren Aufgaben in Schichten nachgehen oder zu gesetzten Arbeitszeiten oder wie bei der Wissenschaft häufig in Verbindung mit einem bestimmten Gerät. Seems to be a less active area for sipunculids and echiurids. Yeah, I really haven't seen anything from the sipunculids especially. Yeah, those typical mounds, Yeah. like for me, like castle, the round circle with the holes in the back. Yeah. We didn't have at all. No, they're very, very distinctive, aren't they? And Yeah. we haven't seen one so far. We had one of these, one huge echiurid one Yeah. that spanned, where we seem to have 3 different stages. Yeah, right. Like one in the middle that had a clear hole, and 2 to the left and the right that seemed like already, Right near where we started the dive. yeah. And they were big. They were going across the entire screen, which is 1.20 m in diameter on the height. Yeah. Ah, there. Look at that mound. That's a mound. That Yeah. is a big echiurid mound. Talking of it, and they arrive. And the starfish imprint. And the red shrimp. And the red shrimp. Yeah, we've seen plenty of starfish imprint, but not its incumbent. Yeah. And the hermit crab. Those guys we've seen plenty of. Yes. Find a student to count hermit crabs. And different sizes. And speed of travel. And there we had something that died and left white calcareous reminiscence. My subjective thought is that we have less litter here on this dive than we had on the other side of the Azores, where we have that shipping channel between the Azores and the Canary Islands. Certainly would point that way at the moment. We're not seeing really any litter. Yeah, I but saw one piece of 1 or 2 pieces. plastic and then
must be about 8 o'clock. We just had a watch change, so it's not just a driver change, but the watch is changing at every 4 hours. 4 o'clock, 8 o'clock and midday/midnight. Ja. So, wir hatten gerade wieder einen Windenfahrerwechsel, aber nicht nur ein Wechsel innerhalb der Wache, sondern weil jetzt gleich 8 Uhr ist, haben wir einen Wechsel des Teams der Wachhabenden. Yes, whilst at sea, the deck's crew and the officers on board operate on this 12-hour system. This allows us to function 24 hours a day, deploying gears at any hour that we need to. Ja. Die 4-Stunden-Schichten der Mannschaft ermöglichen es uns halt 24 Stunden am Tag Forschung durchzuführen, sodass wir immer jemanden an Deck haben und auf der Brücke, die das Schiff fahren können, als auch die Winden fahren können und die Geräte ins Wasser lassen und wieder sicher herausholen können. Das sind Arbeiten, bei denen wir Wissenschaftler mit assistieren und auch helfen, ein Gerät mal mit an Bord reinzubringen. Aber das Wort am Deck hat die Mannschaft. Die kennen sich aus, wir sind die Gäste hier. There we have a, wow, big Echinid mount with a starfish imprint on top. Would be nice to see the inhabitants at once. For once. So deep sea abyssal plain. Oh! Run. It would be interesting to see what is covering their soft area, because you can't see an anemone as such. It's just the same. It's the benefit of having the stills camera with such a high resolution that we can look back on it and after the dive and be able to make that judgment. Yeah, and we have 2 sets of photos taken. We have the raw images that are between 23 and 66 megabyte, 66,000 megabyte, James. They are gigantic, aren't they? Yeah, 66 megabyte per image, roughly. Yeah. Yeah. Very large for a photo file. The small ones that I look on my laptop have about 3. Yeah. Going to be a relatively typical file size for your non-raw data photo. Yeah. But then especially if we have a not flat topography and need to run the OFOS with a distance from the seafloor, we need to work on the light settings of the raw image to be able to see something in better quality or better view. Yeah, like for our dive tomorrow, we're likely to be going downhill fairly steeply, so we'll have to stay a little bit higher than we are today. Yeah. And with Viola, I was, well, not with Viola, I asked Viola today to look at the chimera image we took on the steeper dive at the volcano. And the chimera was very, very dark in the raw file, or even in the smaller file, but using the raw file and changing different filters, we were able to, Viola was able to make it a much nicer and clearer image. So now the chimera can go into the cruise report. Oh, excellent. It's been really nice having the telepresent team of Viola and Mike on board. They've been doing a super job, not only with filming all of the stuff for our satellite event and also
the gear being deployed and taken in, but also being very helpful for such things as helping us prepare photos or supplying help with sound data, for example. It's been really nice to have them on board. And that brings us to our task for the weekend, writing the cruise report for the OFOS dives and getting the best of images as photo plates in the report, which then will be, when it's reviewed, accepted and set, be published on the Leitstelle's website, so it's openly available for everybody. Ja, nach dem morgigen Tauchgang haben wir dann die OFOS Tauchgänge für diese Expedition abgeschlossen. Am Wochenende wird hier ein weiterer Sturm durchkommen, aber wenn alles so läuft wie geplant, haben wir unsere Station mit allen Geräten beendet und können in Richtung Las Palmas abfahren und dem Sturm entgehen. Auf dem Transit nach Las Palmas steht dann die Aufgabe des Fahrtberichtsschreibens an. So James und ich können ab Samstag dann die OFOS Tauchgänge zusammenfassen, ein Best-of der Fotos machen und daraus Fototafeln erstellen, die im Fahrtbericht veröffentlicht werden. Diese Fahrtberichte werden von Fachgutachtern gelesen, kommentiert und dann zurückgegeben, um sie zu verbessern, bevor sie dann über die Webseite der Leitstelle der deutschen Forschungsschiffe in Deutschland publiziert werden, sodass jeder diese Fahrtberichte, die auf Englisch geschrieben werden, einsehen kann und die Daten öffentlich vorhanden sind. It's always good to get as much as that done on board while it's nice and fresh in your mind as possible. When it's quite nice to have a few days transit back, plus also a division of labour. Oh, there's a huge echo read. There we go. Yeah, there we go. Hätten eben gesagt, dass diese Igelwürmer nicht häufig sind auf diesem Tauchgang, und unten sahen wir gerade einen Aktiv, der noch nicht seinen Kreis vervollständigt hatte, der einen Durchmesser von 1,50 Meter hatte, also ein relativ großes Tier, was wohl im Boden eingegraben ist. Wenn ich relativ großes Tier sage, gehe ich davon aus, dass der Igelwurm vielleicht 8 bis 10 Zentimeter ist. Was wir gesehen haben, ist halt nur sein Tentakelarm, den er ausfahren kann, um das Sediment zu sich, zu seinem Mund zu bringen. And that was a lot of sediment to bring back, because that was a rather large footprint, shall we say, or mouth print. Yeah. We got stopped talking about the litter. Why? What did we have? We had something exciting like a holosaurian. It's like, as we said, here we have less litter because it's not one of the common routes for vessels to be in. Well, if we are in an area like between the islands, which is a typical route for vessels from Europe towards South America, South Africa, you of course it's more likely that you have pollution and litter lost and gone to the seafloor. But on this project here, Mia started a litter map, which was the first time officially
presented during the UN Decade of the Clean Ocean satellite event for the Clean Ocean Laboratory, and this map is openly, publicly available. Everybody can have a look at it. And what we are doing is taking the images from the ROF and OFOS dives that were done under IceDivA and Ice Age and publicizing the litter that we found, the images with the location and an identification. We also are in collaboration with the Alfred Wegener Institute and got their data on their litter map, which is mostly around the Arctic. The Arctic litter base have actually accumulated data from thousands and thousands of manuscripts worldwide. Okay. There is a lack of knowledge of the deep sea, but that's a general lack of knowledge. So a gap that we're trying to fill. And you can access basic graphs on theirs based on certain types of litter that was found and where it is. So it's more the scientific analysis. Yeah. Well, we have the planning to do one for the imagery. Yeah, it's precisely that. We use our tool as an outreach to make people aware and build up the data that's not published as well from collaborators. And in a town hall meeting we had with the UN Decade Project Challenger 150, we discussed the litter map and that it would be good if the litter map would be hosted and linked to the Challenger 150 website, so that the information is staying and it's a legacy of the IceDivA program. So we are getting more aware of what type of litter and where litter accumulates and is seen in the deep sea. Yeah, we're very keen to work with Challenger 150 with this, and Kerry Howell and Anna Hilario, and think that our litter map would be a good fit there. Let's talk about opening up a working group focused around litter, which would be nice to bring in experts from all around the globe and those who faced the similar issues all around the globe but have been fighting it individually. Try and bring those people together and see what we can do about building up the public awareness, because at the end of the day, when you observe litter in the deep sea, it's too late. Yeah. It's very hard to sample and remove. The problem needs to be tackled on land first. So when you can show these people and decision makers, general public, the effects that it has in the deep sea ocean, you have a stronger argument with visual stimulus to be able to get them to change ways, clean up methods, etc. Ja. So, James und ich haben gerade darüber gesprochen, dass wir auf diesem Tauchgang bisher deutlich weniger Müll auf dem Meeresboden, vor allem Plastikmüll auf dem Meeresboden gesehen haben, als auf dem Tauchgang im Januar, als wir nördlich der Azoren waren. Der Tauchgang nördlich der Azoren war in dem offenen Meeresgebiet zwischen den Kanaren und den Azoren. Der hat eine häufige oder die Standardreiseroute der meisten Schiffe von Europa in Richtung Afrika oder um Afrika rundherum ist, sodass es dann auch wahrscheinlicher ist, dass durch Stürme, durch Winde, durch aus Versehen mal was über Bord geht und vor Hunderten von Jahren oder noch vor Jahrzehnten halt auch aktiv von uns Menschen über Bord geworfen wurde. Man wollte den Müll nicht mehr an Bord haben. Da sind wir heutzutage schlauer geworden, dass wir den Müll nicht mehr einfach über Bord gehen lassen, sondern sammeln und erst an Land in die Müllverarbeitung bringen, wie hier ich gelernt habe, auf der Sonne wird sogar der Müll zurück nach Deutschland gebracht, da die Sonne vielfach, gerade außerhalb der Pandemie, außerhalb Deutschlands operiert, weltweit, und nicht alle Länder, die sie anfahren, dieselbe Art Müllversorgung und hat wie in Deutschland. Da möchte man sicherstellen, dass der Müll der Sonne auch richtig deponiert wird oder recycelt wird.
Was wir auch vorgestellt haben unter der UN-Dekade, als wir ein Satelliten-Event des Clean Ocean Labs hatten, war die von mir erstellte Liter-Map, wo sie vorhandene Daten zusammengefasst hat, unter anderem von der Liter-Map des Alfred-Wegener-Institut, die vor allem Daten zusammengesammelt hatten über Meeresverschmutzung vom Flachwasser bis in die Tiefsee, wogegen mir das Liter-Map vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit ist, sodass man an den Punkten der Verschmutzung auch Bilder der Verschmutzung sieht und nicht nur einen Datenpunkt. Diese Karte ist zurzeit über die IceDivA2 oder Ice Age Webseite und iAtlantic zu sehen. Letzte Woche hatten wir dann eine Town Hall Meeting zusammen mit dem Challenger 150 Projekt, das von Carrie Howell und Anna Hilario geleitet wird, dass wir in diesem Projekt die Liter Map verknüpfen wollen, damit es als Legacy von IceDivA weltweit erhalten bleibt und dass diese Liter Map auch weiter fortgeführt wird, dass wir internationale Kollegen animieren, auch die Bilder ihrer Umweltverschmutzung aus der Tiefsee dort abzuspeichern, sodass man der Öffentlichkeit zeigen kann, wo weltweit die Meeresverschmutzung in der Tiefsee vorgedrungen ist und was dort liegt. Gerade sehen wir einen riesigen Echoloriden, Igelwurmhügel, und in der Dip daneben sammelte sich die Sargassumalge, die abgesunkene Sargassumalge an. It's a Punkalit mound, but not inhabited. Yeah. It was a past one. So we had them here at one point. What is crawling on the top there? There's something moving, but it's not our typical No, and it's kind of moving almost side to side. side. Yeah. Unknown A scale worm object. of some sort, or very No idea. strange movement pattern. Yes, a movement pattern we haven't seen before. And what I haven't seen in here is this really wide Lebensspur, the one that is quite wide and seems like could be done with. It's a type of polystyrene, I guess, but maybe a spiky one because it looks like every now and then That's our big chimera, and it, yes. Well, macroid fish, and what we could see on the back was this light yellowish spot, which I Yeah. guess is a parasite.
looked like it had the potential to be a Parasite. parasite. Didn't look part of the natural fish. No. Although it was at the back fin, and often you have those external parasites, which can be ginormous copepods near to the eyes and The gills. the gills. Somebody- Occasionally the anus. Oh. But yeah, would be an unusual place for it. Yes, but could be. Yeah. You remember the chimera we had on the second OFOS dive? Yes. It was one of the images Viola lightened up today because it was quite dark, and there near to the eye you can clearly see a very large parasitic copepod and the egg sac. And it's amazing what you can see on these large images when Wow. you zoom in. That's pretty awesome to be able to get that sort of resolution and identify. Yeah. Also shows they don't have the cleaning stations they had at the shallow water reefs. Would be interesting. Yeah. A cleaning station in a deep Deep sea. sea. Take you 14 days to get there. Yeah. Ooh. Oh, the Syrian almost at liftoff. Almost at liftoff. And then the little orange anemone on a rock nearby. I'm not quite sure on the rock. There was a Lebensspur behind it. It looked like a rock, but yes. And a fast-moving crab. But they always seem to carry something in their mouth, in the front. You need to look at them when they walk. It was not the first one that seems to have a white object between the front legs. So either they found something that they like to eat and carry, but again, find a student to analyze the OFOS images in detail, and they might be able to tell us later what is in the hermit crab's front. Yeah, so we have what we want to find. Just imagine those beautiful deep sea shrimp would be the cleaner shrimps of the deep sea, and then we come to this hard rock outcrop with macruids in line waiting to be cleaned. Yeah, but we don't really know about symbiosis and animal interactions in the deep sea, because for 200 years we just trolled or caught up the animals from the seafloor. It's just the last 20, yes, we had imagery for about 60 years of the seafloor by sending cameras, black and white cameras down, that were triggered by a wave when the wave would reach the seafloor and would be not hanging anymore. There was a release system in the camera. Even 20 years ago we used this system on the camera systems, that when the weight was taken off, the photo was done because it was close to the seafloor. And now we have all the digital imagery. Then sometimes you had your 36 photos per dive, so you really checked out what you would take. And we had black and white and not the resolution we have. We have a big change, so we're now at the stage where when we dive, not with an OFOS, but with an ROV, you can stay at an area, focus in, And just watch. and watch. Because to try to understand the relationship from a picture is very difficult. But to video and be able to watch for however long it takes to see interactions. Yes. Because I mean, it could be symbiosis, could be mutualism, commensalism. You're not quite sure of the parasitism. Or even just how
do different species interact with each other? And this is where Mike, one of the technicians from Wilhelmshaven, used an old camera housing to put, I think, a GoPro camera in, which is now going down with the epibentic sledges. And while the sledge has reached the seafloor and we are waiting for the cable to be laid out, it's taking video imagery of exactly the trawling distance and the time the epibentic sledge is on the seafloor. And through his footage, we can see interactions and movements of the animals we see. That is something new as well. So yes, epibentic sledges and other trawls have been equipped with camera systems for the last decades, but it's information that gives a scientist the first glimpse into interactions, especially when the camera is stationary. Was hier neu ist, wir kennen uns nicht mit den Lebensgemeinschaften, den Wechselwirkungen, den Beziehungen zwischen verschiedenen Tiefseetieren aus. Wir haben keine Ahnung, wie sie sich verhalten, was ist normales Verhalten, was ist Abwehrverhalten, was sind Symbiosen. Und dazu brauchen wir diese Image-Systeme, da wir nicht als Taucher in die Tiefsee können und mal eben auf 3000 Meter für eine Stunde sitzen und schauen, wie sich die Tiere miteinander verhalten. Wir haben halt, ja, Fotos aus der Tiefsee gibt es vielleicht seit 60 Jahren. Anfangs waren es schwarz-weiße Fotos, die natürlich auch auf Film abgebildet wurden. Da war die Filmlänge schon bestimmt, wie viele Fotos man überhaupt nehmen konnte. Und die Kameras hatten ein Grundgewicht an sich hängen, das vielleicht 2 Meter, 3 Meter vom Meeresboden entfernt war. Und sobald es am Meeresboden ankam, ist der Zug, hat sich entlastet und darauf wurde das Foto ausgelöst. Aber es ist natürlich auch eine andere Auflösung, als die heutigen digitalen Kameras uns bieten. Und das sind dann auch nur winzige Ausschnitte, Sekunden aus dem Leben im Meeresboden. Das zeigt uns aber auch noch keine Wechselwirkung. Die lernen wir jetzt erst durch die AOWs, die Unterwasserroboter kennen, die auch in der Lage sind, mal für Minuten zu Stunden an einer Stelle zu bleiben und zu gucken, wie Tiere miteinander kommunizieren, wie schnell ein Tier krabbeln kann. Hier haben wir auf den Videotauchgängen auch gesehen, wenn mal ein Schlangenstern am Wandern ist, dass man überhaupt sieht, wie die ihre Arme bewegen, um sich fortzubewegen. Das sieht man vielleicht, wenn man sie lebend vom Meeresboden hochbringt und im Aquarium hat. Aber das ist unsere eigene einzige Möglichkeit. Und diese Kamerasysteme sind die einzige Möglichkeit, das in ihrem normalen Tiefsee-Ökosystem zu machen. Wir haben halt auch Mike, einen der Techniker aus Senckenberg, Wilhelmshaven mit an Bord, der ein altes Gehäuse genommen hat und mit einer GoPro ausgestattet hat, sodass diese Kamera jetzt bei den Epibentus-Schlitten, Tauchgängen immer dabei ist. Und wir haben jetzt, und da uns zum einen die geschleppte Strecke zeigt, wie die aussieht, als auch in der Zeit, wenn der Epibentus-Schlitten auch schon auf dem Boden aufgekommen ist, wir aber noch weiter Draht auslegen, um ihn sicher am Meeresboden ziehen zu können, sodass wir vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, je nach Wassertiefe, einfach nur den Epibentus-Schlitten stehen haben. Und in dieser Zeit gibt es dann Aufnahmen vom Meeresboden und den Interaktionen. Und da haben wir auch, hat Mike gesagt, Sachen gesehen, die wir da nicht kannten. Was hier gerade interessant für James und mich ist die Anzahl der Seegurken, die auch häufig zu zweit auftauchen.
Holosurian almost at lift-off. Yeah. It was quite interesting. And we had been quiet for a short while. A huge sipunculate imprint. Because we had our master of the vessel visiting and asking how the work is going here. And you might have noticed as well that this purpley holosurian that is now translucent, but just as a dark purple head, is quite common here. And common we had here is it's interesting, at the start they were all in pairs or in larger groups. So the question is this a potential mating time and area in the deep sea? We don't know, but it's very unusual from us. An interesting observation that we have so many holosurians at one point. So, might be a wedding party. And now you can say, no, don't humanize sea urchin. Anthropomorphize. We had another Maybe mackerel fish. Yeah. But we have them at different purple stages. Ooh, we have a bit of a scour mark. Yeah. Always, quite often now we have two of the holosurians in the field of view. At different stages of being very, very pale. Yeah, So, yeah. Sorry, just looking up right now. They seem like they could be members of the Benthidites family. Which one, I'm not sure. We'll have to see if we get any samples to be able to identify them fully, but Yeah. they're the typical purple, translucent appearance. Oh. Yes. Yeah, so James has just Googled, which again is the new thing, Modern day blessing. modern day. You can see them, and you can see how filled the guts are in some of them, and not as much in others. So it gives us something to talk about. Who has eaten a big dinner, and who has already digested it and left it as a poo mark. Ja. James hat gerade die moderne Technologie genutzt mit seinem Handy und war im Wi-Fi-Netz des Schiffes und hat gegoogelt, welche Familie der Benthidites. Benthidiide an den Holothurien sein können. Das sind typische Holothurien der Tiefsee, die diesen dunklen Kopfbereich und durchsichtigen Endkörper haben. Und dadurch, dass man durch den Körper gucken kann, das ist fast wie in Körperwelten, kann man sehen, wer hat schon ganz viel gefressen, hat also in seinem Darmsystem das Darmsystem gefüllt mit Schlamm, und wer hat sich schon seinen Darm entleert und hat einen sehr schlanken Darm. Und wir werden auch mit Holothurienwissenschaftlern in Kontakt treten und fragen, was die uns sonst noch darüber sagen können. Ob wir vielleicht recht haben mit der Idee, dass es sich hier um eine Zeit der Fortpflanzungszeit handelt, dass jetzt viele Holothurien nah aneinander sind und in der Nähe. Eine Frage, die wir an Bord nicht beurteilen können, da wir keinen Holothurien-Experten an Bord haben. What is this? A large one of them, yeah. Yeah. So that makes me think that those are sponges, by the looks of that shape and almost matrix-like structure. And a large gastropod, relatively. Yeah. Yeah. Yeah, nice save there compared to some of your Antarctic species. Yeah. Not so large, but I guess today being 1st December, to you and your Basque colleagues, it should be Happy Antarctic Day. Yes, Happy Antarctica Day.
I got an email about it from work today, but yeah, I was in preparation for today's dive. Yes, Isn't it almost Monday? No, it's Wednesday It's today. Wednesday's Worm Wednesday. It's Worm Wednesday. Yes, I got reminded about Antarctica Day from a tweet from Hugh. Oh, yes. Hello, Hugh. Thanks for tweeting. Hugh Griffiths is a colleague of mine at the British Antarctic Survey, and he is active on Twitter, posting news on science discoveries, and over the last years has also followed our Ice Age and IceDivA expeditions and shared what we are doing with the public, while I'm quite old-fashioned and not a social media fan. And I wouldn't Twitter. I think if I would let him know that I have a Twitter account, which I don't, yeah, he would be thinking the world starts to be old. Yes, so Well, happy Antarctica Day. It is a happy Antarctica Day, not one of the 4 signs of the apocalypse, because Katrin's got a Twitter account. Oh, no. Yeah. Well, we left the Antarctic type temperatures and are in a much more pleasant climate for the bones at the moment. Yeah, it's quite funny as here on board we've had a very interesting journey across the entire expedition so far. And just over a week ago we were facing -degree temperatures. In with- the sea and in the air. Yeah, we had snow during our last OFOS dive, and currently we have an air temperature of 19 degrees outside, and it's 8:30 in the evening here. So it's much more pleasant to spend time out there, particularly with less winds, and it's really feeling nice, down here near the Azores. We've left the ice part of IceDivA behind. Oh, are we in the diva part now? Yeah. Well. Also, schöne Grüße an meinen Kollegen Hugh Griffiths vom British Antarctic Survey, der James per Twitter darüber informiert hat, dass heute Antarctica Day ist. Das heißt, er hat nicht James persönlich informiert, er hat auf Twitter eine Nachricht abgesetzt, dass heute Antarctica Day ist, das ich verpasst hätte. Und Hugh ist sehr aktiv dabei, wissenschaftliche Informationen über Twitter an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Er folgt Expeditionen, unter anderem seit Jahren auch den Ice Age und IceDivA Expeditionen, wofür wir ihm dankbar sind, dass er halt unsere Tauchgänge dort ankündigt, wenn wir über unsere Blogs auf der Ice Age und Atlantic Seite die Blogs ankündigen oder schöne Bilder posten, dass er die auch weiter verbreitet. Sodass halt auch die Öffentlichkeit mehr und mehr lernt, wie man aktuellen Expeditionen folgen kann und mehr sich beginnt auch an der Tiefseeforschung zu interessieren, weil sie halt näher gekommen ist und man sie auch selber verfolgen kann und nicht nur auf wissenschaftliche Publikationen in englischer Sprache angewiesen ist. Auch wenn vielleicht diese Tiefseetauchgänge zurzeit an der Tiefseeebene nicht ganz so interessant für den Laien sind, gerade wenn nicht alle paar Sekunden ein farbiges Tier vorbeikommt oder wir an einem farbigen Tier vorbeigezogen werden, denn die Tiere sind ja meist jedoch sitzend und sich nicht groß bewegend. Vorbeilaufend, schwimmend haben wir die Einsiedlerkrebse und die Garnelen.
in our break time, well, the time we muted our, James and I discussed how far we've been on the transect, and given we are steaming ahead with 0.5 of a knot today, we have covered 1 nautical mile already, so we have half a nautical mile to go before the end of this dive, and then we will come up and start the plankton block. So, James und ich haben während der Zeit, in der wir uns gemutet haben, darüber unterhalten, wie weit oder gecheckt, wie weit der Tauchgang fortgeschritten ist. Wir sind jetzt knapp 2 Stunden am Meeresboden und haben etwa noch 1 Stunde weiter zu gucken. Wir haben eine Seemeile schon hinter uns und unsere Transekte, die wir fahren, sind immer 1,5 Seemeilen lang. So James, where do you see what we have already covered? Oh, the distance to go up there? Yeah, so how we've been doing it with the bridge is that we've been having a central point that we can then tow the camera whichever direction is easiest for the ship to move for, you know, ease of life on board and improved fuel consumption. So they've been setting the central point. So as we move away from this point, the distance to go increases. So once we reach the 1.5 nautical miles, we know we've covered our trek. So we know we will have just over 1 hour further bottom time, because you cover 0.5 nautical miles per hour whilst travelling at 0.5 knots. That's what a knot is. It's 1 nautical mile per hour. I'm not sure if we had a living or a dead macroid shrimp just disappearing outside the image. Yeah, and this means when you look up to the distance to go on the display on the D ship and you see it's 0.9, you can see from there where we are. Yeah, exactly. Yeah. You can also see what direction we're travelling in. Today the waves have been, we're kind of in the middle of a high pressure system, so they're kind of circling, but the easiest way to travel so far has been almost due south. Ja, ich habe James gefragt, woher er weiß, wie weit wir schon gekommen sind auf unserem Transekt, und da ich ihn immer gefragt habe, aber das werde ich jetzt nicht mehr machen müssen, dann hat mir gesagt, ja, unser Tauchgang ist dadurch bestimmt, der Startpunkt wird bestimmt nach der Bathymetriekarte, nach der Meeresbodenkarte. Da suchen wir ein Gebiet, in dem wir einen Mittelpunkt setzen und einen Kreis per Zirkel darum ziehen, sodass das Schiff dann die 1,5–2 Seemeilen in jede Richtung den OFOS schleppen kann, je nach Wind- und Wellenbedingungen. Hier gehen wir fast direkt nach Süden auf diesen Tauchgang, und von diesem Anfangspunkt wird sich dann mit der vorgegebenen Geschwindigkeit wegbewegt, und das Schiff hat ein System, das sich D-Ship nennt, wo man auf jedem Monitor sehen kann, was die Daten, Positionsdaten, Windendaten des Schiffs sind. Und genauso gibt es 2 Anzeigen, die Time to go und die Distance to go, also die Zeit bis zum nächsten Punkt und die Distanz. Und diese Distanz zurzeit ist 0,953 nautische Meilen, also fast eine nautische Meile haben wir zurückgelegt, und bei 1,5 Meilen wollen wir sein. James, we have this interesting scar. This is, yes, we had that a couple of times. It's now 5 or 6 times. It seems to be something. It's not a one-off. Ja, wir haben jetzt gerade, da James geborener Engländer, Brite ist es, wenn es interessant wird oder wir schnell kommunizieren müssen, machen wir das auf Englisch und nicht auf Deutsch. Wir hatten jetzt zum 4., 5. Mal diese Vertiefung im Boden, die wir uns noch nicht erklären können, wo die herkommt, wer die geformt hat. Und?
That's a flying sea cucumber. Ah. We finally found one that had taken off. Ja, wir hatten vorhin schon eben, war am unteren Bildende ein lilafarbener schwimmende Struktur zu sehen, bei der es sich um eine Seegurke handelte, die abgehoben ist. Seegurken können schwimmen. Ich hatte in einem vorherigen Tauchgang schon gesagt, dass wir einmal auf einem Tauchgang 30 Meter über dem Meeresboden uns plötzlich eine Seegurke vor der Kamera entgegenschwamm. Das ist nicht gerade das, was man erwartet. Quallen, schwimmende Quallen kann man sehen, schwimmende Polycheten kennt man im Plankton, Fische, aber Seegurke ist nicht das, was ich bis dahin erwartet hatte. Jetzt weiß ich, in der Nähe zum Meeresboden kann man immer mal auf eine Seegurke treffen. So I mentioned on earlier dives that I once have seen a holosaurian swimming along 30 meters above the seafloor. So we were on an ROV dive approaching the seafloor, 30 meters to go, and suddenly we had a swimming sea cucumber passing by the camera lens, which was not what I expected to see, but now I'm prepared for everything. When you go to the deep sea and the unknown, you're more expecting to see a fish, a shrimp, Maybe a jellyfish, squid, yeah. maybe a squid. Of course, a squid. We didn't see any squids yet. We didn't even see squid ink. But not a deep sea cucumber normally. Yeah. And this also explains when we have our Lebensspuren that are quite wide and have the clear holosaurian poo in it, that suddenly stop, or they might stop with a mark at the end, a half round mark, and you think, why is it? But now we have seen what they do. They do a lift off, they lift the back end of the animal up and stay attached with the head area, and then they move the back in undulating movements until they have their lift off and lift, as I said, lift off and swim. Yeah, and some species even have a kind of inflatable sail that they can change their buoyancy and help them with that. These don't seem to, though. Ja, wir haben jetzt gesehen, nicht nur diese schwimmende Seegurke gesehen, wir haben auch einige Seegurken schon gesehen, die dabei waren, sich vom Boden abzuheben. Was man dann sah, war, vorher hatten wir halt Lebensspuren, relativ breite Spuren im Sediment, wo wir sagten, die sind wahrscheinlich von Seegurken gemacht. Und auf einmal hörten die auf und hörten aber in einem Halbkreis auf. Und man sich fragte, wo kommt das her? Jetzt haben wir gesehen, die Seegurken heben ihr Körperende ab, bleiben mit dem Kopf-Mundbereich, der hier bei dieser Art dunkler ist, am Meeresboden stehen und bewegen dann ihren Hinterkörper auf und ab, so in schwingenden Bewegungen, bis sie dann irgendwann genug Momentum haben, um sich vom Meeresboden zu lösen und zu schwimmen. Bisher haben wir erst eine schwimmende Seegurke gesehen, wir haben einige in Lift-Off-Positionen gehabt. Das nächste wäre zu schauen, ob die schwimmen, einen entleerten Darm haben oder vollgefressen sind. Yeah. Maybe it's like swimming, maybe you have to wait 30 minutes Okay. after eating. Yeah. But you see how rare it can be to observe, because we've at this stage seen well over 100 sea gurkes and sea cucumbers, and that's one that's been swimming. Yes, but we had about 3 in lift-off position. Yeah, they were getting ready for, certainly. Yeah. So what was the highlight of your dive? A swimming sea cucumber. It's Currently, plus I also do like the very fast running hermit crabs. yes.
But wasn't it that in the Australian press a few years ago, they were talking about was it headless chicken, sea cucumber, another starfish on the top of an ecuarine mound. Yeah. Deep sea, headless chicken. Yeah, it was they called the deep sea cucumber, that it looked like a headless grilled chicken because of the orangey colour. And yeah, it went onto the internet with, what is this? The unknown of the deep. Until a whole Syrian expert came and said this is the genus of it. Okay. There's obviously plenty of nutrients in this sediment if they're supporting such a wide, such a large number of large sea cucumbers. Yeah. How did our perspective of this dive change from the first 20 minutes to now, where we said we had one and we haven't seen any, and now we often have two in the field of view. Yeah. But it's fairly, relatively monotone. They are Yes. clearly the dominant species. But then it's a test of looks like a test of an irregular sea urchin or Very a white. And that would be very, very large. Not a problem, but you could see that all around it had little Lebensspuren, little as appendages going out, almost as if it is white. And looks like it was the second time we had one on the dive here. So going back through the dive or the images to see if it's a test of a dead one, but then it would be very large. What we didn't have on this dive yet is one of these white monopside galateid Yeah. barkuran crabs. No, we haven't seen any of those yet. They've kind of been replaced by the large Ithacaris style shrimp that sort of Yeah. floated into the picture once and then zipped off really quickly. Yes. Oh, double an enemy. But even with clicking Holosurian on a regular and seaweed on a regular time, I really thank my geological colleagues from Marum and especially Paul Wintersteller, who gave me a copy of his OFOS Excel GUI, so an induction on how I could change my buttons, because it's much faster to click a button that says anemone or Holosurian than to type it every time and write down the timestamp. It's done automatically for me now. So I could spend a time interval of just looking at the screens and clicking the buttons with knitting. Yeah, and this has getting forward. been kind of a tradition since Ice Age RR in 2018. During the ROV dives or OFOS dives, yourself and Anne in Tanberg sit and knit and pass the time. Yeah. Hi Pans, this is because Anna Helena was unable to join us on this expedition, unfortunately. But she's our support on land to comment on the YouTube stream. So our YouTube stream, when you type a question in or comment in, are commented both from the vessel by Saskia Briggs or from land by Anna Helena Tandberg. So thanks for that, for your support on the YouTube side. Yeah, she's also running Twitter during the dives. Yeah, but I don't know because I don't have a Twitter account. But you're working on your cardigan? Or? It will be a short-armed cardigan. If it's mine, I don't know. Might be. Give it to somebody else if I finish it on board. Yeah, this is another thing about Katrin. She knits and knits and knits, but rarely keeps any of it herself.
Well, apart from the one I'm wearing. Yeah. We all seem to have little bits and pieces from her. And I still have my hat that was knitted to me 2 or 3 days after I lost my cap in the middle of the Icelandic waters, and my head was getting very cold. A couple of days later I had a new hat. Yeah. Thanks to Anne Helene's extra wool and her knitting needles on Ice Age 3. Wir haben gerade darüber kommentiert, dass ich mir über die Jahre angewöhnt habe, wenn man Tauchgängen folgt und über so ein nettes GUI-System, wo man einfach nur Knöpfe drücken muss, um eine Holoturie im Lift-Off-Stadium zu dokumentieren und gleichzeitig in dem GUI-System, was auf einer auf einem Excel-File beruht, gleich den Timestamp dazu hat und das nicht mehr alles aufschreiben muss. Da hat man halt noch die Kapazitäten, mit den Händen was weiteres zu machen. So habe ich halt mein Strickzeug in der Hand, wo man nicht hingucken muss, weil man ja die Augen auf dem Monitor hat, um sofort einzuschreiten und zu klicken, sobald ein interessantes Tier kommt, wie jetzt diese Holoturie. Und so kann man dann halt die Zeit nutzen, um für Freunde und Bekannte an Bord Mützen, Handschuhe, Socken und ähnliches zu stricken. Das haben Anne-Helene und Berg und ich auf Ice Age 3 vor 4 Jahren erfolgreich angefangen. James sagte, er hatte damals seine Mütze verloren, verlegt und 2 Tage später kriegte er dann eine neue. Deshalb gibt es schon Freunde und Bekannte, die schon immer jetzt lächeln, wenn ich an Bord komme und fragen, wie viel Wolle ich mitgebracht habe. Man kann sich eigentlich nur immer über Holoturien unterhalten. Now we know why we have so much Holoturian poo lying around, because there's an awful lot of animals producing it. It was kind of interesting in some of the previous dives, though. It's almost a similar amount. You just didn't see the Holothurians. Yeah, I There think seems it's... to be a lot more trails than... Yeah, we should call them sea cows more than because they are grazing on top Yeah. the green stuff, the remnants of the green stuff on the sea floor. Although you can And definitely see then- they only have one stomach tract. Yes, but they still leave a lot of Oh yes. leftovers that you would step in if you walk along. And our Hewitt mounds are coming more common, more frequent. But the fish diversity is, and abundance It's been very low here. has been low. Yeah. One eel, one macaroon. I don't think we had 2 sightings, but given we had on Sorry, the first... chimera as well. Or, No, the chimera was the last time. We just Ah. had the macroids. Or the Yeah, fish no. I yeah. identified as a macroid. But we had 2 of them that we saw, and the first one had that orangey blob behind the fin. So we can go back to the image of the second one and see if it was the same specimen hanging around the OFOS and coming back into sight, or if it was a different one. There was another eel-like structure by the movement. But what is making these deep cuts. pattern? It's so regular on this dive. It must be something by a current of biology. Is it fish that sit in there
very straight as well, though. They're very long and straight, but we had some dips like that in the deep waters of the Antarctic. I say deep water, it was on the continental shelf, but in deep and troughs, so not in about 500 meters. Oh, we have the first stock no, it's an libellula. It's not a stock crinoid, it's a stock sea lily. Sorry. Nearly. Nearly. And for years on end, when they had imagery, they were wondering what was made by those little dips. Until one year they realized it's the breeding holes and egg-laying holes of ice fish. Ah. So yeah. We just did another. What's changed? This is how we, James and I, realize that time is flying by. Now we have a dark holosaur. It's like, do you think That's they a look different one, I think. different species but in the same genus? So wir haben Good, jetzt, so. ja, wir scheinen hier zwei, was ich als Morphoart bezeichnete, an Holothurien, die zwei oder farbliche Varianten haben. Es können unterschiedliche Arten sein, es können unterschiedliche Farbvarianten sein. Da gehen jetzt die Meinungen auseinander. Da muss man auch wieder die Experten fragen, in die Literatur gehen, morgen mal im Internet nachsuchen. Only really find out if we deploy the AGT and bring specimens to the surface. Ja, am Freitagabend planen wir das Agassiz-Troll einzusetzen, das hier an Bord, glaube ich, 4 Meter breit ist und ein 8 Meter langes Netz hat, um halt größere Tiere zu sammeln. Und wenn wir da dann mit Glück 2 oder mehrere Holothurien finden, einer von dem hellen und einer von dem dunkleren Typen, und wir diese dann über die Genetik auch genetisch analysieren, mit Barcoding gehen, dann können wir gucken, ob es dieselben Arten sind oder unterschiedliche Arten. Bis dahin kann man sich in der Literatur nachschauen, aber wirklich erst verlassen, wenn es genetische Studien dazu gibt. Ansonsten gibt es zu viele Tiere, die sich sehr ähnlich, morphologisch ähnlich aussehen, aber genetisch unterschiedlich sind. Oder auch über Farbvarianten unterschiedlich sind und als unterschiedliche Arten benannt und bezeichnet wurden, wo man dann genetisch festgestellt hat, es ist trotzdem nur eine Art. Das macht das Arbeiten und Bestimmen nicht einfacher. could be a morphotype. Could be a morphotype. What is that? The white, that's sponge, biohabitat, soft coral. Yeah, it's kind of bristly. Ja. Sobald ein unbekanntes Objekt in Sicht kommt, muss man mal nachschauen, was es war hier, irgendwas, was aus dem Meeresboden da rausschaut, wie wir das auch jetzt wieder haben, wo nicht klar ist, ist es ein Schwamm, ist es eine Weichkoralle, geht dann einmal als unbekannt mit in die Datenbank.
seaweed, but Ascophyllum nodosum. Ja, large aggregate of. Hier hatten wir gerade die zweite Algenart, die wir als an der Meeresoberfläche treibende Alge gesehen haben, den großen Blasentang, den Ascophyllum nodosum, den man in Deutschland auch von Helgoland aus kennt, wogegen halt das Sargassomoticum aus der Sargassosee kommt, aber jetzt auch als invasive Art schon in Frankreich und vielleicht auch schon auf Helgoland in den Harzsubstraten angekommen ist. Also man kann auch jetzt schon Sargassum in Nordeuropa finden. So the seaweed remains we just saw as a big, large batch on the seafloor. If you had watched the earlier dives, by its morphology it looked very, for me at least, very different to the Sargassum seaweed we had previously. It was much wider, it had much bigger bubbles, former air bubbles, and it's the Ascophyllum nodosum. The knotweed on the British coast, so it's one of the it's one of the seaweeds you find in the lower in the mid-intertidal along the British coastline, and we have seen it and found it floating in the Newstone Cut on the last station. At that point it was colonized by the gooseneck barnacles. I learn or remember my undergrad times spent learning about seaweed taxonomy is even very helpful when you work as a marine zoologist, even in the deep sea. Because it all comes around full circle. Yes, because seaweeds as plants require sunlight to grow and to thrive, and so the natural habitat is limited by the clearness of the water and how deep and far the sunlight can penetrate into the water. So the murkier the waters, the more potentially polluted with sediments, runoffs, nutrients they are, the less clear the waters are, the shallower the seaweed can go. And then we have this typical zonation of seaweed that in the top meters, the dominant seaweed group are the ones that appear green. And when you go a bit deeper, you have the brownish ones, and to the real far deep, you have the red ones, which has to do with pigments in the seaweed that can still filter out the little amount of light that is coming through. I think some of the deepest natural seaweed beds have been found in the Antarctic, where we have some of the clearest waters recorded, where your visible depths can be 80, 90 meters deep. And so this is where really deep seaweed being attached and living have been recorded in the literature. Oh, this is a different macroid. That is. It's much lighter in color. Seem to do macroid fish like cars in colors. Yeah. I've done 3 different fish and 3 different species. And 3 different colors. Yeah. Different shades of purple. Yeah.
has Big. big mountain, so almost we have one of those big dumps near to a mound. So maybe, well, if you have a big mound at one area, this sediment needs to come from somewhere else. Yeah. And if you're on a flat plain, if you create a mound somewhere, you need to create a dip somewhere else. We see a lot fewer of them though than our last dives, but they seem much bigger. Actually, yes. That's other big one. That's over a meter. Mm-hmm. Just half of it, and a different fish. Thank you. Huge mounds, ginormous. Yeah. Ja. Herr James und ich haben uns jetzt überlegt, dass wir den Ursprung dieser Krater kennen, denn wir haben ja eben gesehen, dass diese Igelwürmerhügel sehr hoch hier sind, und wenn man in einer sehr flachen, geraden Ebene mit Weichboden ist und dort große Hügel aufbaut von einer Ebene aus, muss auch irgendwo das Sediment, das den Hügel aufträgt, irgendwo abgetragen werden. Und das ist wohl der Ursprung dieser Dips, die wir gesehen haben.
So the reason we are muted at the moment, Mia and James are discussing the track for the next dive. Yes, OFOS dive planning for tomorrow. So, and well, this needs to be done as soon as possible so that the positions can be given to the bridge. We are muting us again so they can discuss the most likely and good option. Well, we have a little red shrimp swimming through the well, we had a very clear target for our dive on the top of the volcano in the other work area, as we had this nice volcano with a cone top and a caldera next to it, all in OFOS dive distance. We now have a different type of topography on the seafloor, and Mia and James need to discuss which structures are in the ridge system the most interesting, the most look like the most interesting, and also achievable and not too steep, so that we actually can have the OFOS system close to the seafloor without a risk of running it into an unexpected rock or different outcrops. So this is where, if you had an ROV on board that you can maneuver by itself, you can move it around more independently from being towed by the vessel. So we will see on the next dive where we will end up, but it looks like the top of the sea mountain chain. They are not quite sure yet. I see some lowered now, so they're still discussing what would be best.
we've just been going for 1.3 nautical miles, and we have seen this change. We're still on the abyssal plain, but at the start we was quite flat, and now we have an area where we quite often have those Echionry mounts that James and I at the start commented we hadn't seen them, and in this area here, 1.5 kilometers away, they seem to be quite regular. So, and our second brittle star visible off the dive. That'll make Angelina happy. And yeah. Well, I think on the last dive we had one in every frame. It's definitely a difference. Yes. Ja. So, wir haben hier jetzt gesehen, sind jetzt seit etwa 1,5 Kilometern auf Meeresboden entlang gefahren, und wir sehen den Unterschied. Am Anfang war es deutlich flacher. Wir hatten nicht diese großen Hügel, die von den Echioiden, den Igelwürmern, gebaut werden, die jetzt deutlich häufiger sind. Und eben gerade sind wir am zweiten Schlangenstern des Transekts vorbeigekommen. Die Schlangensterne, das sind diese fast wie Seestern aussehende Tiere mit einer runden zentralen Disk und langen, dünnen Armen. Waren sehr häufig auf dem letzten Tauchgang. Man hat sie fast auf jedem Bild gesehen. Aber hier sind sie doch sehr selten. Ja. So we are back in audio business. James can explain, well, you can see the lovely large sea pen and the typical purple polar Syrian, what he discussed with Mia and what the excitement for the next dive will be. Yeah, so Mia came in and we were looking over the map together. It's kind of following on from the plan that we thought at the start of this dive. We just want to increase the resolution of our map to make sure that we can keep going down with the OFOS rather than having it come up, as we have no forward-facing system. But we plan to deploy at one of the highest points that we found during last night's mapping and travel down along a hard substrate ridge over the span of approximately 600 meters in depth. The other side would produce a larger depth gradient, but would lead to soft sediment area such as we're seeing today, which is told to us by the backscatter data. So hopefully we'll see a much harder substrate tomorrow in the planned dive. We will be doing a shorter track, but at a slower speed, so we can control our descent. And fingers crossed, it should be an interesting one. It looks like it really could be something completely different from today, and not that far away. Yeah. Thank you, James. That sounds interesting, especially my ears popped and jingled on the word hard substrate, which
will hopefully have a very different type of fauna associated with it. Because on the hard substrate you have the animals that require the hard background to sit on, like the filter feeders, like the corals, the hard and soft corals, the sponges. Yeah, and then all the fauna associated with them, because if there's more food provided through the filter feeders, we hopefully have a larger associated group. Yeah, the backscatter tells us that the sediment there is much harder than what we have today. But then again, the wine gums we're eating look a lot harder than the sediment we have today because we have very soft sediment. So I'm hoping for rocks and proper hard subsediment. But at the end of the day, this is an older part of the ridge system. We could be heavily compacted sediment. But I expect not along these ridges. I expect to see rocks. Yeah, good. I'm looking forward to that. Ja, so Mia und James haben sich jetzt die Bathymetriekarte angeguckt, die Wassertiefen, die Steigungswinkel des Unterseeberges, um dann eine gute und passende Strecke für den OFOS zu finden. Das OFOS-System hat, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, nur eine nach unten blickende Kamera und keine vorwärts blickende Kamera. Das heißt, es macht es schwierig für den Windenfahrer, wenn wir bergauf fahren würden, richtig nachzuführen, dass wir nicht mit dem Gerät Boden oder Felsenkontakt haben. Es ist einfacher, wenn man bergab mit dem Gerät fährt, weil man immer den Boden unter sich hat, und wenn der Boden schnell absackt, wird halt mehr Kabel gegeben, sodass man der Bodenkontur gut und sicher folgen kann. Und jetzt wurde eine Tauchstrecke ausgesucht, die 600 Meter. Ja, von 2012 zum 2008 und so. Ja, 600 Tiefenmeter. Und wie lang etwa? 2004, 500 Meter. Also soll die Strecke auch von der Länge ähnlich lang wie heute sein, aber über einen größeren Tiefengradienten. Ich glaube, heute hat sich unsere Tiefe um 3-4 Meter geändert. Morgen wird das 600 Meter sein. Und die Backscatter-Daten haben angegeben, dass es sich um Harzsubstrat handelt. Oh, wer schwimmt denn da? Das schwimmt von der Schwimmbewegung fast wie ein Wurm. Ja, und die Backscatter-Daten sagen einem, ob man unten Weichboden erwarten kann. Wie auch heute wurde Weichboden angegeben, wir haben ihn ja auch gefunden. Und für morgen wird dann Hartboden angegeben, und wir hoffen auf filtrierende, sessile Tiere wie Schwämme, verschiedene Schwammarten, verschiedene hoffentlich Korallen, Weichkorallen, Hartkorallen und dann die mit ihnen assoziierte Fauna, sodass wir mehr unterschiedliche Tiere sehen als heute. Obwohl ich heute auch schon sagen muss, es ist deutlich mehr Leben am Meeresboden zu sehen, direkt beim Vorbeitreiben mit der Kamera, als auf dem Tauchgang davor. War relativ monoton. Ja, also wir hoffen morgen eine höhere Diversität und Abwechslung im Habitat zu haben, da wir vielleicht zwischen dem Harzsubstrat, dem felsigen Untergrund, vielleicht in kleinen Dellen sich auch wieder Sediment angesammelt hat, sodass man sowohl eine Hartboden- als auch eine Weichbodenfauna sehen kann. Aber morgen früh um 10 Uhr deutscher Zeit sollten wir mehr wissen. Da sollten wir etwa wieder am Meeresboden sein. Geplant ist, dass wir um 9:30 Uhr deutscher Zeit ins Wasser gehen. Dann sind wir um 10:30 Uhr gegen 11 Uhr auf jeden Fall am Meeresboden. Wer uns morgen folgen will, kann dann in seiner Mittagspause Tiefsee Hartboden verfolgen. Oh, big piece of plastic litter. Massive piece of plastic litter. Looks like an old bin bag. Yeah, well, like it looks an old bin bag or
you know, the plastic, hard plastic you have on the bottom of your tent. Ja, wir hatten jetzt eben gerade einen riesigen, sehr großen, ja, über bald 1 Meter langes Stück Plastik, das aussah wie ein Plastiksack oder, ja, James hat es verglichen mit der Unterlage im Zelt, was ich aber weniger annehme, denn hier ist doch nicht das Gegend für einen Zeltplatz. Aber Either way, not pleasant to see. ja, da sehen wir doch lieber die helllilanen Holothurien mit gut gefüllten Darm. So tomorrow we plan to dive. Let's start the dive at 8:30 UTC, and with a dive depth of 2,200 meters at the top, it takes about an hour to go down. So by 11 we will for sure be on the seafloor. Hope for hard rock, and over your late morning coffee break or very early lunch, you would be able to follow us along a hard substrate. That was an exceptionally large piece of leather. That was a very large piece of leather. I think the largest we have seen on the dives we had. We're talking 1.5 meters in length. But Yeah. And we have an image of it, so it can get onto litter base. you saw it in a nice preview window. I saw it in the preview window, it's just on the left-hand corner. So you see that, yeah, 10 seconds give you enough information to kind of your field of view to get in each field of view at least one image. Yeah. They might not be overlapping or just overlapping. That's for James You also, yeah, you and his also, students to figure out. You also have a naturally non-biased samples procedure when it's triggered automatically every 10 seconds. Yeah. I should do a count after this on how often I pressed Holosurian. Yeah, if you were writing it, your arm would be tired by now. I wouldn't That's the other bit. Exipulate. And an almost lift of Holosurian. It's going. Almost. Hier haben wir eine der Seegurken kurz vor Liftoff und eine, die noch richtig breit ausgebreitet ist und noch am Fressen, sich die Energie für den nächsten Schwimmversuch anfuttert. We're probably within our last 10 minutes of bottom time. Ah. Wir haben jetzt 1,406 Seemeilen Distanz hinter unseren Aussetzpunkt gebracht. Das heißt, wir haben noch weniger als eine Zehntel Seemeile vor uns. Und James hat gerade angemerkt, dass wir vielleicht noch 10 Minuten am Boden haben. Und mir vorher gesagt, ich habe Glück, dass ich das neue Programm habe und nur noch klicken muss, um die Seegurke aufzunehmen im Protokoll. Ansonsten hätte ich bald einen Tennisarm. So you heard James when he was talking that I would have a repetitive strain injury with using my old writing down every Holosurian. I would have, by that point, just put an H down. Yeah. But here we have a lovely view on the Lebensspuren the Holosurians do when they plow through this sediment. And different type of sponge. You never plough in a straight line. Make lousy farmers. Hey, yes! Our first white Prahian crab. I was almost missing them. Da war eben unsere erste weiße Monopside oder Galateide Krabbe, auch als Squat Lobster bezeichnet. Halt kleine Krabben
die ähnlich wie Hummer aussehen, aber wo der Schwanz nach unten unter den Körper geschlagen ist. Die dann, wenn sie schwimmen, auch rückwärts schwimmen, indem sie ihren Schwanz hoch und niederschlagen und so diese schwimmartigen Bewegungen ausführen. Yeah, I like the name spot lobster. Yeah. It might just be because of the song by the B-52s, but... Do you want to start singing? No, no singing Austrian. Getting everybody to turn off instantly then. Yeah. How many people do we have following us? You have the YouTube-Link. Während ich hier nur sitze und meine 4 Monitore angucke, hat James zusätzlich noch sein Handy im Zoom des Schiffs, um mit dem Konferenzraum zu kommunizieren oder auch zu hören, was dort gesagt wird. Und er kann im YouTube-Stream auch sehen, wie viele Zuschauer wir noch haben, was mich auch ab und zu interessiert. Andererseits wird es langsam spät in Deutschland und Großbritannien oder in Europa. In Deutschland haben wir jetzt schon 10:30. Wer weiß, 10:30. Halb elf. Wir haben nur 1 Stunde Zeitunterschied. Aber ich weiß, dass einige Freunde, Kollegen, Verwandte sich die YouTube-Streams dann anschließend am nächsten Tag anschauen, und daher bedanken wir uns sowohl bei Senckenberg als auch bei Reise, dass sie diese Tauchgänge aufnehmen, sodass man sich die später noch zu passenderer Zeit dann im Internet angucken kann. We were talking about interactions between animals earlier, James, and I was just wondering if those burrowing anemones that we see here are the ones that are sometimes just kidnapped by the hermit crabs. Could really be the case. Like, it's hard to tell whether it's mutualism or... Yeah, but it's their anemones, they are burrowing there on the soft bottom, but it's definitely, when we see a hermit crab with an anemone on, it is not those Actinus dilates, the one that are looking at the corner of the cop ones that we have on the stones that have an orange stalk and then, or light orange, yellowish stalk, and then the orange crown. Is that a scufflepot? That looks like our first Scufflepot. And then we have this slightly different colour one on the hermit crabs. So the question is, might they be able to just unburrow a burrowing anemone and stick it to the back of the carapace or the soft part of the back end? So it's. Well, if Ingram's going to be the active party in that, it's going to be the crab, isn't it? Yes. So, Angelina, no task for you. Make sure that the Augustus trawl you can control fantastically from above on what to collect has a hermit crab and a burrowing anemone in, and then I will ask Karen and Nicole to do a DNA test on them. Oh, lovely image, 2 holosaurians and an orange Hermit. 2 hermit crab, because again it had a white thing. It might be carrying one of the white shells that it can't fit into anymore. I'm looking forward to the zoomed in images. It's too sentimental to let go. Yeah. Once upon a time I was little and fitted in. I know that feeling. It's called pandemic. The effects of the pandemic. Ja. Das kommt davon, wenn man mit einem Briten zusammen kommentiert. Wir hatten eben zwischen den 2 Seeanemonen eine der Einsiedlerkrebse, und uns ist aufgefallen, dass einige von ihnen in ihrer Frontklaue was Weißes
tragen, halten und wir wissen nicht genau was und die Spekulation ist es, ob es sich dabei um eine der weißen Schneckenschalen handelt, in der wir haben ja auch ab und zu kleine Einsiedlerkrebse gesehen, die in einer dieser weißen Schneckenschalen durchs Bild gelaufen sind. Und vielleicht war das ja mal ihre Schale, mit der sie ihr weiches Hinterteil schützen konnten. Und James sagte, ja, er kennt das Gefühl. Es wäre vielleicht sentimental von der Krabbe, dass sie sagte, die Schale, die so selten hier unten ist, behalte ich. Sie ist immer noch wertvoll für mich, auch wenn ich sie nicht mehr reinpasse. Und James' Kommentar war, er kennt das Gefühl, was wir alle vielleicht in der Pandemie kennen, wenn man sich weniger draußen bewegt hat, mehr vorm Fernseher oder am Computer gesessen hat. Ja, wenn nämlich wieder was Weißes vorne vor dem vorbeilaufenden Einsiedlerkrebs, dass man dann doch nicht mehr in all seine Schalen passt oder Kleidungsstücke passt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die immer so schnell laufen. In der Hoffnung, dass sie Gewicht verlieren und wieder in diese Schale passen. Das wird aber nicht passieren. Yeah, maybe. Maybe. Ja, we need larger deep sea gastropods. Also wir brauchen eindeutig größere Schneckengehäuse in der Tiefsee, diesen Bereichen, damit hier die Einsiedlerkrebse sich auch wieder sicherer fühlen. Eine zweite Seegurkenart da oben, diese mehr sandig aussehende, die wieder ein riesiger Seepunkloide, Echinouride. Yeah. Echinouride. Sea cucumbers like the Azores. Mm. Was wirklich selten war, ist auch der Anzahl der kleinen schwarzen Steinchen. Also ich habe, glaube ich, fast jeden Stein markiert. Ja. Na, jetzt haben wir gerade 3 gleichzeitig im Bild gehabt mit Anemonen. Kaum sagt man, dass sie selten sind, liegen sie da. Ja. So, James hat schon das Walkie-Talkie in der Hand. Wir haben nur noch wenige Meter am Meeresboden, bevor wir das Schleppen des OFOS-Systems beenden und das Schiff aufstoppen lassen. So James is already having the walkie-talkie in his hand, ready to talk to the bridge and asked to stop the vessel so that we stop towing the OFOS system behind the vessel. We will have then stop, wait, have a little delay and until the OFOS stops, and then we will ask the winch driver to haul the OFOS system in. And within seconds again, we will lose sight of the seafloor and then have another hour
in the water column until we are back on deck, at which point we will end the recording of the dive when we have left the seafloor and are hanging in the water column, and then we'll say goodbye to you until tomorrow. Let's see if we can find a Holosurian in the water column, given there are several in lift-off position. Yes, locked. This on. I should walk in. So our winch drivers are getting ready to change position, go back to the winch cap to drive the OFOS winch from the normal position, being released, spending the room with two constantly talking scientists. With a return speed of 1 meter a second, it would take us just over 50 minutes to get the OFOS up. No, good. And then it's nighttime for us. Yes. There's a little break for me to be woken up for the VP2 plankton net. Oh, you're up for the VP2? Yes, so I'm picking diapausing collonoid copepods for investigations of the lipid pump. Oh, How nice. is carbon and lipid distributed from the surface to the seafloor? And one of the big, it's linked with the carbon cycle and ultimately with climate change. And so copepods and deep sea animals play a little piece. So any filter feeder we collect, I'll also get a 5-6 millimeter big piece to put in -80 to freeze away and analyze. And that's why I asked for a wake up for the VP2. And then when the large multi-net, the horizontal towed one, comes up at breakfast time, I will do the same in their deep nets. Nice. And then I will join you at 8:30 for the next dive. Yeah. Ready for you, Phil? Yeah. 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 So we have now lift off and the seafloor is disappearing. We have a lovely image from further away on how common these sea cucumbers are here. Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. It is amazing. It's just, yeah, a lovely view, and luckily we're still taking a couple of images until we are in the deep blue, and now we're at 3,137 meters, 34, constantly coming up. We see the dense phytoplankton around us. They might be attracted by the lights. And with that, I think James has stopped the recording. This means from this point on of the dive, you won't see it in the stream. If you want to re-watch our dive,
And we wish you a good night and see you tomorrow. So, wir haben jetzt den Meeresboden verlassen, wir haben das Recording gestoppt, es wird nicht mehr aufgenommen und James und ich verlassen jetzt auch den OFOS-Raum, bedanken uns fürs Zuschauen und Zuhören, hoffen, es war interessant und sind dann morgen Vormittag, morgen früh wieder hier und ja, dann noch einen schönen Abend und bis hoffentlich morgen. Thanks James, thank you Dusk.